Okay, good evening, dear students. හරි ළමයි. එහෙමනම් අපි අද දවසේ combine session එක තමයි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ඒතකොට language ටිකත් combine වෙලා යයි. හරි. මුලින්ම අපි මේ මීට කලින් English medium සහ සිංහල මාධ්‍ය සම්බන්ධව වෙනම papers දෙකක සාකච්ඡා කරපු areas ටිකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ areas වලින් අපි plan කරා ඔයගොල්ලන්ගේ focus එක, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ අවධානය areas කීපයක් පිළිබඳ exam එකේ paper analysis එකත් එක්කගෙන කොහොමද කරන්න කියන දේ. හරි. දැන් මේ වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ exam එකට ready වෙලා ඉන්නේ. දැන් ඇත්තටම වැඩේ හරි. නමුත් මේ මොහොතේ අවසාන දවස් කීපය තුළ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේකට prepare වෙලා මොන areas ටිකද තව ඔයගොල්ලෝ further development when we are doing the sums and calculation which is related to the management accounting and finance, then we have to do the sum calculations as well as the sum selection areas, because of the sum of the area will be the gray area until exam has been finished. Sometimes some area will be the most significant area, then we have to careful analyze those which is the area we have to further development, because of the sometimes exam correction will be the complicated means actually it is not the abnormal thing, same thing but approach will be different manner. That's mean ඒ කියන්නේ අපිට exam එකේ අපි ඉගෙන ගත්ත පාඩමම correction එකක් විදිහට එනවා. ඒ correction එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක අහලා තියෙන pattern එක, design එක පොඩි changes වලට වෙන්න පුළුවන්, ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ different points will be the alters or that mean alteration. ඒ කියන්නේ පොඩි වෙනස්කම් වලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි බලමු. මම select කරගත්ත ඕගොල්ලන්ට අවසාන සතියේ මේ කොටස් ටික. ඒතකොට ඕගොල්ලන්ගේ exam එකේ ඕගොල්ලන්ට MAF වලට weight එක අඩු කරලා අනිත් areas වලට ගිහිල්ලා අනිත් areas ටිකේ master කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මම අද කතා කරන පැය දෙකේ session එකේදී ඕගොල්ලෝ විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න. මම දැනටමත් group එකට share කරලා තියෙනවා. 2023 paper එක download කරගන්න. 2023 ජනවාරි paper එක. ඊළඟට 2020 ජූලි. නිකන් අවුරුදු දෙකමාරකට විතර කලින් තිබ්බ 20 ජූලි paper එක download කරගන්න. ඒකේ correction පහක් අපි කතා කරනවා. correction 1 2 3 5 and 8. Those are the selected areas in 2020 July. Other one is a 2023 January, correction number 4, 5 and 10. Those are the area we are trying to discuss in the today. That means we are planning to discuss in the today's session. If you want further learning, then you can go to the JMC vLearning what is the YouTube site. Then you can watch the previous discussion which is related to the management accounting and finance. Then you will be both session, then you will be able to get the more than 75 marks in the both Sinhala and English medium. Okay, shall we start the session now? I think I will give the 2-3 minutes to download the two of papers. First one 2023 January 2023 January ප්‍රශ්නාංක මාක් කරගන්න. ප්‍රශ්නාංක 4, ප්‍රශ්නාංක 5 සහ ප්‍රශ්නාංක 10. Those who are try to get the some answers before I start the session, then download and try to solve those questions. Then you can check with my answers and that means you can identify which is the area you have to further enhance. That again ඕගොල්ලන්ට තව දුරටත් වර්ධනය කරගන්න ඕන සහ හිතන්න ඕනේ පැතිකඩවල මම මේ කැල්කියුලේෂන් ටික කරද්දි ගණනය කිරීම කරද්දි ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2020 ජූලි පේපර් එකේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නාංක 1 2 3 5 8 ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න ටික තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊළඟ පැය 1යි විනාඩි 53ක වගේ කාල සීමාවක් තුල. ඒතර මේ ටයිම් ෆැක්ට් එක මෙන්න මේ කාලය කියන එක හරි වැදගත් සාධකයක්. ඒක නිසා මෙන්න මේ සාධකය පදනම් කරගෙන ප්‍රශ්නේ ලකුණු ප්‍රමාණය දැනගෙන ඒකට අවශ්‍ය කරන පිළිතුරු සැපීම ආරම්භ කරන්න. මම ඒතර 7:10 වගේ වෙනකන් තව විනාඩි 3ක වගේ කාලයක් දෙන්න ඕගොල්ලන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න papers දෙක 2023 ජනවාරි 2000 that means 2023 January question number 4, 5 and 10. Other one is the 2020 July question number 1, 2, 3, 5 and 8. Those are the today discussion area. Then we will start the session around 7:10. Another 3 minutes is more. 3 minutes more. Okay. At the beginning, we will start the 2020 July correction paper.
if we have enough time to solve those questions, thereafter we will discuss further if you want. That means we will discuss the question number all around 2020 July paper. There are 5 questions. 2023 there are 3 questions almost. That means altogether 8 questions within the 2 hours. If we enough time further discuss, we will select the other area as well. Those area I have already discussed in the previous session in the last week. 2000, that means single medium and English medium both. Okay, 2020 July question number 1. I think all of you download those 2 papers. Then we will start our session. 2020 July ප්‍රශ්නාංක 1. 20 July ප්‍රශ්නාංක 1. ජූලි ප්‍රශ්නාංක 1. සංවිධානයක විවිධ වූ අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය සහ මූල්‍ය ගිණුම්කරණය යොදා ගනී. ඒ කියන්නේ ගිණුම්කරණ ප්‍රභේද පොදුවේ අපිට 3ක් තියෙනවා. නමුත් අපි සලකා බලනවා ගිණුම්කරණේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට තමයි අපිට බෙදන්න පුළුවන්. That means in accounting subject we can divide it into the accounting. There are 3 parts basically. First one financial accounting, second one management accounting, other one will be the cost accounting. That cost accounting part we have already discussed in the AAT level 2 under the financial and cost accounting subject. Then in here MAF subject we will discuss the management accounting subject totally in the MAF. Financial reporting will be considered the FAR subject. Then here this question will be asked from the, there are 2 method mechanism is available under the accounting platform, that is the one roof. There are 2 branches, management accounting and financial accounting. Then whatever the organization try to aim to enhance their financial reporting by using the 2 different approach, management accounting approach as well as the financial reporting. මූල්‍ය ගිණුම්කරණය සහ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය කියන විෂයන් දෙක භාවිතා කරලා ආයතනවල තියෙන විවිධ වූ අරමුණු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විවිධ වූ පැතිකඩවල ඒගොල්ලෝ සලකා බලනවා. එන්නේ සලකා බැලීම ඔස්සේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණය මෙතන කියන මූල්‍ය ගිණුම්කරණය මගින් අභ්‍යන්තර හා බාහිර. That means all of the stakeholder, whether it is internal or external, we will provide the information which is related to the financial reporting based on the provided framework. That is the financial reporting standard. That is the SLFRS as well as the L cases. ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති සහ මූල්‍ය වාර්තාකරණ ප්‍රමිතින් වලට අනුකූලව ඇල්මැති පාර්ශවයන්ට ආර්ථික තීරණ ගැනීමට තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන එක. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය මගින් බොහෝ දුරට සංවිධානයේ අභ්‍යන්තර ඇල්මැති, that is the internal party. We will provide the information which is related to the internal parties, that is the managers, directors, owners, employees. Normally that include the employees. Employees also need some information, but mainly we will consider about the managers, that is the finance manager, directors, CEO as well as the chairman. Then those person need to get some decision to future looking, not the fast looking. That's mean fast information we need. What kind of purpose? We have to analyze based what are the trend and seasonal effect. Then we have to discuss about the, we have to plan future looking what kind of thing we have to do. Then we need to think about a lot of planning, lot of budgeting, then various analysis. That means we are trying to further development of organization, expansion of the business, purchase the new, that means acquisition of the new plant and machineries, overseas investment. Fortunately in our syllabus there is no any foreign or overseas project, but keep in mind management accounting subject will be considered the how to tackle the overseas operation. That means විදේශ රටවල් වල විදේශ රටවල් වල අපි ආයෝජනය කරපුවාම මේක කොහොමද අපි අපේ තීරණ සාර්ථක කරන්නේ? දැන් සාමාන්‍ය දේශීය ව්‍යාපාරිකයාගේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි විදේශ වෙළඳපොළ. එහෙනම් විදේශ වෙළඳපොළට යද්දී කොහොමද අපි යන්නේ? ඒ කියන්නේ අනාගතයේ පුරෝකථනය කරන ශිල්පීය ක්‍රමයක් තමයි අපි මේ MAF management accounting කියන සබ්ජෙක්ට්. එහෙනම් අපි බලමු management accounting වලදී පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා management accounting and financial accounting serve different purposes within an organization. While financial accounting provides the information to internal and external both parties stakeholders, management accounting is the mostly internal stakeholder of the organization. Then you are required to state, that means you have to elaborate 2 advantage of the management accounting for an organization. That means ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මූල්‍ය ගිණුම්කරණය සහ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය සම්බන්ධව අරමුණු විවිධ වූ අරමුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන. මේකෙදි පොදුවේ අපි බලමු ගිණුම්කරණය කියන විෂය. ගිණුම්කරණය කියන විෂය අපිට කතා කරන්න පුළුවන් කොටස් දෙකකට. එතන මෙන්න මේ කොටස් දෙකේ පොදු සාධකය තමයි අපි කතා කරන්නේ. cost accounting, පිරිවැය ගිණුම්කරණය. එතන අපේ
විෂයට අදාළ පිරිවැය ගිණුම් කරන කෙනෙකුට සාකච්ඡා කරන්න මෙන්න මෙතන financial accounting and management accounting. Then both subject will be focused on two different approaches, two different methods. Then we need to provide what are the advantages. What are the advantages of the management accounting in the organization? First one, management accounting subject mainly consider about the future looking. Future looking. That means it helps to provide the future looking, as well as that will be provide some policy formulation. Policy. That is the pratipatti sampadane. Pratipatti sampadane කිරීමට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම මේකෙදී මේ management accounting කියන concept එකේදී කරන දෙයක් තමයි මූලිකවම ආයතනයක තියෙන විවිධ මට්ටම් වල, ඒ කියන්නේ top level management වෙන්න පුළුවන්, middle level management වෙන්න පුළුවන්, lower level management වෙන්න පුළුවන්, මොන level එකක හිටියත් ඒ හැමෝටම අවශ්‍ය කරන තොරතුරු සම්පාදනය කරගන්න ගත්ත mechanism එක. That is the mechanism. Whatever the level of management hierarchy, then we will provide this information. Then we can say it will be the coordinated all of the level of management. It helps to coordinate all the management levels. ඒ කියන්නේ ආයතනයේ ඉන්න විවිධ මට්ටම් වල කළමනාකරුවන්ව ඒකාබද්ධ කරන, එක තනි ආයතනයක විතර ඒකාබද්ධ කරන්න විවිධ කළමනාකරන මට්ටම් වල තොරතුරු සම්පාදනය කරන ක්‍රමවේදයක්. ඒ වගේම මෙන්න මේකෙන් තියෙන විශේෂත්වය තමයි management accounting වලින් අනාගතයේ සලකා බලන නිසා හැමතිස්සෙම ආයතනයකට මොකද වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඕනම ව්‍යාපාර ආයතනයක් ගත්තාම මේ ව්‍යාපාර ආයතනය තුළ තියෙන අනාගත ක්‍රියාකාරකම් වලින් වෙන දෙයක් තමයි බිස්නස් එක මොනව කරන්න පුළුවන්ද? කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාර කටයුතු පාලනය පිළිබඳ දිශා නැති. එහෙම නැත්නම් direction. This is the direction to how to control business organization. මේක තමයි business එක කොහොමද control කරන්න recommendation දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට business එක කරන්න ඕනේ, මෙන්න මේ විදිහට බලන්න ඕනේ. ජනාධිපතිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ theoretical. That mean in our paper, that mean next Sunday will be this kind of question. We will assume if it is available, then you can easily go through with this answer by looking at this session. Okay, next one, what kind of thing? Then if we are future looking, අපි අනාගතය දිහා බලාගෙන නම් ඉන්නේ, අපිට තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද? අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක තුලින් අපේ තියෙන ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් මොනවා කරන්නද? ඉවැලුවේට් කරන්න, ඇගීම කරන්න. ව්‍යාපාරික අනාගත ව්‍යාපාරික කටයුතු. මේකට තමයි අපි කතා කරන්නේ NPV calculation කරනවා, payback period calculation කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ROC calculate කරනවා. ව්‍යාපාරික කටයුතු මොනකද කරන්නේ? අනාගත කටයුතු ඇගීම කරන evaluation. Then they will, that means they was asked the two advantage. We will discuss the further advantage. Okay. Then management account is not the overall organization concept. It is related to the division concept. ආයතනවල තියෙන විවිධ දෙපාර්තමේන්තු. මොනවද දෙපාර්තමේන්තු තියෙන්නේ? ආයතනයක් ගත්තාම ආයතනය සමන්විත වෙන්නේ ආයතනයේ තියෙන විවිධ දෙපාර්තමේන්තු. IT department එකක් තියෙනවා, marketing department එකක් තියෙනවා, human resource management department එකක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ production department එකක් තියෙනවා, නිෂ්පාදන ආයතනයක් ගත්තාම ඊළඟට research and development R&D department එකක් තියෙනවා, ඊට අමතරව finance department එකක් තියෙනවා. ඒතකොට අපි තමයි ඒ අංශින්නේ මේගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා එක තැනක decision ගන්න එකතු වෙනවා. ඒතකොට මේක division purposes. That means it will be evaluate and support to identify the division or activity related controls as well as the information. Then it will be support to identify the division and activities related issues. Those are the main advantage available in the management accounting. Financial accounting advantage will be definitely discussed with the FAR subject in our syllabus. Under the management accounting, we need to identify those advantage. We will take this will be the one division wise activities, division no activity wise identification, business organization control, future activities, then future looking, then policy formulations, then it helps to coordinate, that is the number 5. Then evaluation. There are 6 advantage basically in available. Further we can emphasize, but keep in mind at least 3 out of 6. Okay.
next part B. Okay ළමයි. අපිට මේ දැන් අපි මේ ඩිස්කෂන් එකේ කතා කරන්නේ නැවතත් මම මතක් කරන්න දැන් සෙෂන් එකට සම්බන්ධ වෙන අය ගත්තොත් 2020 ජනවාරි ප්‍රශ්නාංක පේපරේ ප්‍රශ්නාංක 4 5 6. එතකොට මේ මම ලියලා තියෙනවා අපි මොනවද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2023 ජනවාරි question number 4 5 10. Next one will be the 2022 June question number 1 2 3 5 and 8. Those questions will be discussed during this session. Okay, I think if you have any question, then you can unmute and ask from the any issues while I am doing the session. Single medium, English medium, දෙගොල්ලන්ටම compensation එක කියන්නේ ඒක නිසා languages වල matters තියාගන්න ඕනේ නෑ මේක content එක ගන්න content එක. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ exam එකේ කරන්න පුළුවන් සහ අපිට තව week එකක් වගේ තියෙන දවස් 5ක plan එකක් තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට අවසානයේදී session එකේදී share කරලා තියන්නම් මේ දවස් 5 කරන්න ඕන plan එකක් කොහොමද කියලා මගේ suggestion එක ඔයගොල්ලෝ ඒක බලලා update එකක් දාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය විදිහට adjust කරගන්න modify කරගන්න. හරි. අපි දැන් කතා කර ඉන්නේ 2020 ජූලි ප්‍රශ්නාංක එකේ A කොටස. මේ ප්‍රශ්නාංක එකට මෙච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර you need to know about what kind of advantage available in the management accounting as a profession in the finance field. Then part B. What is the part B? සීමා සහිත ABC සමාගම W නිෂ්පාදනයේ අදාළ ප්‍රමිත පිරිවැය පත්‍රිකාවෙන් පහත සඳහන් තොරතුරු උපුටා ගන්න ලදී. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ පිරිවැය පත්‍රිකාවෙන් පහත තොරතුරු උපුටාගෙන තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද අහලා තියෙන්නේ. The following information has been extracted from the standard cost. Then underline that word standard cost. Standard cost means the predetermined cost on behalf of the one unit. It is not related to the overall concept. It is a unit concept. Sometime examiner will be asked what is the difference between standard cost as well as the budgeting. Budgeting is the overall concept. We will be looking future targets. Then standard cost, it is not the target oriented. It is the one unit concept. That is the unit concept which is related to the predetermined. අපි කියන්නේ පෙර නිෂ්පාදනය කරන්න කලින් එක ඒකකයකට කොච්චර පිරිවැයක් වෙනවද 1 unit එක ඒකකයකට කොච්චර පිරිවැයක් වෙනවද කියන දේ තමයි අපි මූලිකව සලකා බලන්න. හරි. The following information related to the standard cost card product W, that is the product of the ABC Limited. Direct material ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය ඒකකයේ රුපියල් 24, ඍජු ශ්‍රමය direct labor 16 rupees, variable overhead. I think sometime in your question paper examiner will be change this word as a variable production overhead. Sometimes I don't know if it is the overhead will be classified as the variable production overhead which is related to the production cost. Okay, it is also the variable under the production cost. That is why I have mentioned. Then selling price is 62 rupees. That is the selling price, not the top of the 3 item sums. That means ඍජු ද්‍රව්‍ය, ඍජු ශ්‍රමය, ඍජු ශ්‍රමය සහ විචල්්‍ය පොදුකාර පිරිවැය කියන තුන් දෙනාගේ එකතු වුණේ මේ 62යි කියලා කියන සමහර වෙලාවදී අපි එක්සෑම් එකේ තියෙන නර්වස් එක පැනික් වෙලා විකුණුම් මිල 62යි විදිහට ගන්නද පිරිවැය විදිහට 62ක් ගන්න වෙයි හදිසිය වුණොත්. ඒක නිසා එහෙම කරන්න එපා. හරියට ලයින් එක කේවල බලන්න. ඒතර මෙතන සංකලන දාන්න then you have to get the answer as the variable cost separately by calculating sums with by 24 rupees, 16 rupees plus 8. Okay, what is the variable cost? What is the variable cost product W? W කියන නිෂ්පාදනයට අදාළ විචල්්‍ය පිරිවැය අපි ගණනය කරමු. බලමු මේගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා. අපේ දැන් අපි මේ ගානේ කියවගෙන යද්දි එක්සෑම් එකේ තියෙන ඊළඟ ටෙක්නික් එකක් තමයි අවශ්‍ය කරන දේත් කියවලා තියන්න. You are required to calculate in the following break even point BP in units, ලාභ සමච්ඡේදන ලක්ෂ්‍ය ඒකක වලින්, margin of safety MOS එක අහනවා ඒකක වලින්, ආරක්ෂණ ආන්තිකය ඒකක වලින්. Okay, then we will calculate part B. Calculation of BEP by units. ලාභ සමච්ඡේදන ලක්ෂ්‍ය අපි කියන මේකට ලාසාලා ඒකක. ලාභ සමච්ඡේදන ලක්ෂ්‍ය ඒකක.
එහෙනම් ලාභත් පාඩු නොවන්න නම් අපි ආයතනයක අනිවාර්යයෙන්ම ආවරණය කරගන්න ඕනේ මොන පිරිවේද? ස්ථාවර පිරිවේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම ගන්නවා ස්ථාවර පිරිවේ. ස්ථාවර පිරිවේ. That is the fixed cost. Then fixed cost we have to divide it by contribution per unit. Contribution per unit. ඒකකයක දායකයෙන්. ඒකකයක දායකයෙන්. එහෙනම් ඒකකයක දායකයට අපිට පෙර වැඩක් කරන්න වෙනවා. We have to do the some working. Then how we calculate the CPU? ඒකක දායකය ගන්නේ selling price minus variable cost. 62. What is the variable cost? 24 plus 16 rupees plus 8. Altogether how much? 30, 40, 48. That is correct. 24, 16 plus 8. 48. Just. Then 62 minus 48. Contribution per unit 14 rupees. ඒකකයක දායකයේ රුපියල් 14යි. එන ස්ථාවර පිරිවේ. Then what is the fixed cost? The fixed overhead for a month. That is the month. That means break-even point will be discussed based on the month. For the particular month, how much unit? That's the unit we have to produce to reach the break-even. That means when we calculate in our income statement figures, we don't have any profit. Our profit figure will be the zero. අපි ලාභ ගිණුම ආදායම් ප්‍රකාශන නිර්මාණය කරොත් ආදායම් ප්‍රකාශනයේ අපිට තියෙන්නේ ලාභය කියන තීරුව බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ ලාභය කියන එකට ආන්සර් කියන්නේ බිඳුවයි කියන එකයි මේ මාසෙ විතර මෙතන හදන්නේ එක මාසයකට හදන්නේ. එහෙනම් ස්ථාවර පිරිය fixed cost is how much? 185,360. ඒතර මේ ස්ථාවර පිරිවේ දීලා තියෙන එක මාසයකට 1,85,360යි. ඒකකයක දායකයේ රුපියල් 14යි. Contribution per unit rupees is how much? 14. Then we have to divide by 14. 185,360 divided by 14. Unit is 13,240 units. If we want to reach the break even, that means our total revenue and total cost will be equal. What is the unit? 13,240. එහෙනම් ලාභ සමච්ඡේදන ලක්ෂයට එන්න නම් අපි ඒකක 13,240ක් සකස් කරලා විකුණන්න ඕනේ. එතකොට මේ ගානේ කොහෙවත් කියලා නැහැ. ආරම්භක අවසාන තොග තියෙන කතාවක්. එහෙනම් අපි මේ ප්‍රොඩක්ෂන් ඇන්ඩ් සේල්ස් කියන එක මේගොල්ලෝ කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ආරක්ෂණ ආන්තිකය. එහෙනම් ආරක්ෂණ ආන්තිකය කියලා කියන ආරක්ෂාවක් වෙන්න නම් අපිට ලාභ සමච්ඡේදන ලක්ෂයෙන් අපි එහා ඉන්න ඕනේද මෙහා ඉන්න ඕනේද? කියන්නේ අඩුවෙන් ඉන්න ඕනේ. When we consider about if we are in the safety, that means we are working in the comfortable zone. If we want to comfortable, then currently we need to work more than the profit. When we become zero, that is our comfortable, that is the margin. But when we think about how many units we are having a safety quantity, then we want to work more than that. What is the current status? වර්තමාන තත්ත්වය කොහොමද අපි තියෙන්නේ? සැප්තැම්බර් මාසෙ වෙද්දී ඒකක 15,460ක් අපි විකුණ ඉන්නේ. ඒ ඉන්න ව්‍යාපාරයේ ලාභ නැති පාඩු නැති වෙන්න නම් 13,240ක් ඕනේ. එහෙනම් අපිට වර්තමාන විකුණුම් ඒකක සැප්තැම්බර් මාසයේ තියෙන units වලින් then we have to deduct 13,240 difference between both figures, that is our margin of safety. ආරක්ෂණ ආන්තිකය කියලා කියන්නේ ලාභයත් අලාභයත් නොලබන ඒකක ප්‍රමාණයයි වර්තමානයේ අපි ඉන්න ඒකකයි අතර වෙනස. අපි හදන්නේ ළමයි 20 ජූලි එතන පොඩි මිස්ටේක් 20 ජූලි ප්‍රශ්නාංක 1 B කොටස. මේක තමයි අපේ ක්වෙස්චන් එක. ඒතර අපි කරලා ඉවරෙද්දි මම මේකේ මාක් කරගන්න 2020 ජූලි ප්‍රශ්නාංක 1 B කොටස. හරි. අපි බලමු කෝකට මේ කතා කරන ආරක්ෂණ ආන්තිකේ කොහොමද graphical representation එක. Then we will discuss about how to represent on the graph. But still examiner has not been tested in the graphical method. Sometime examiner will be present the graphics and sometime ask the question. In here this question, how much our fixed cost?
185,360 1,85,360ක ස්ථාවර පිළිය. දැන් කෙනෙක් අහනවා කොහොමද ඔයා මෙතන එකපාරටම ගත්තේ? I will assume, I guess based on this figure. Then our total cost like this. That is the total cost axis. ස්ථාවර මුළු පිරිවේ වක්‍රය. අයබාර වක්‍රය ආදායම එකක්වත් නැහැ. එකක්වත් විකුණන්නේ නැත්තම් අපි උපකල්පනය කරමු we assume this is the TR. This is the tan point. That is the ස්පර්ශ වන ස්ථානය. මෙන්න මේකට අපි කියනවා ව්‍යාපාරය ලාභත් නැති පාඩුත් නැති වෙන තැන. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ quantity. එහෙම නැත්නම් ඒකක වලින්. මේ තියෙන්නේ එහෙනම් ලාභත් නැති පාඩුත් නැති ඒකක units. In here how many quantity? 13,240. Sometime examiner will be asked what is the turnover when we try to read the break even, how much you need to earn by selling this product. Then this is the BEP by rupees. How we calculate? This quantity multiple by how much? By selling price. What is the selling price? 62 if I not mistaken. 13,240 into 62. Answer is 820,880 rupees. 8,20,880ක් අපි සල්ලි ලාච්චුවට when we earning as a income by earning 820,880 rupees, then we are not occurring losses, even profit. Either profit or loss we don't have. That is our profit and loss is available. Our figure is 0. අපේ ලාභය අලාභයක් තියෙනවා බිඳුව. ලාභත් නැහැ පාඩුත් නැහැ. වර්තමානයේ අපි ඉන්නේ කොහොමද? සැප්තැම්බර් මාසේ. සැප්තැම්බර් මාසේ අපි ඉන්නවා ඒකක 15,460ක. මෙන්න මේ පරාසය තමයි අපේ විකුණුම් අඩු වේගන ඇවිල්ලා. When we declined our sales quantity up to this point, we will suffering losses after that. Still we are earning. That is our safety area. Safety, ආරක්ෂාව. Then this is the quantity in margin of safety, MOS unit. How we calculate? Actual selling quantity or sometimes budgeted quantity minus break even quantity, BEP units. වර්තමානයේ අපි විකුණන ඒකක ප්‍රමාණයෙන් ලාභයත් අලාභයත් නොලබන ඒකක ප්‍රමාණය අඩු කරාම එන්නේ එන මෙතන 15,460. මෙතන වෙනස කීයද? 2,220 unit. ඒ කියන්නේ අපේ වර්තමාන විකුණුම් ඒකක 2,220කින් පහතට වැටුණත් අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වුණත් අපි එන්නේ කොතෙන්ද? ලාභ නැති පාඩු නැති තැනට. මේ අවස්ථාවේ අපේ ටර්න් එක බලා ගන්න නම් අපිට මෙන්න මේ quantity ටික රුපියල් ලගේ වැඩි කරොත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ළමයි. මට voice වලින් අහන්න ලේසි. Okay. This area examiner will not ask in this question. I elaborate to identify the graphical answer. If it is a this time examiner will be provided this kind of graph, then we have to get some information based on this graph. I don't know. Still in the AAT history, still never tested this kind of graph and answers. Every time they work on the figures, facts and figures, but this is the theory behind that. Okay, now we'll move to the next question. In 2020, July question number 1 is almost completed. Then you will be able to earn 5 marks out of 100. Then you need to earn another 95 marks. Then same question paper, question number 2. I will erase. Okay, please read out the question number 2.
question number 2. First one is already okay. Now we move to the question number 2. අපි ප්‍රශ්නාංක 2 කියවමු. ඔයගොල්ලන්ට මේ session එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද then in Sinhala medium you will be very benefit to this session. Why I am saying that? ඔයගොල්ලන්ට next level එකේ if you are doing the CA, CCA, CMA, whatever the thing, then you have to cope with the English. Then question number 1 is okay. Then we will discuss the question number 2. Budgeting is concerned as an important process of the many organization. By many organization, since it is carried out in order to meet the multiple objectives of the organization. Same question, no? That means here examiner will be testing the different approach by using the budgeting subject. That also included in the management accounting. Then budgeting also concern different approach to achieve the organization objectives. Previously we will discuss the what is the management accounting advantage. Those advantage, if we are trying to achieve those advantage, then we have to establish the objective. අපිට මේ ව්‍යාපාරයක තියෙන පරමාර්ථ objectives, ඒ කියන්නේ පරමාර්ථ ළඟා කරගන්න ඕනේ නම් ඒ පරමාර්ථ ළඟා කරගද්දී අපිට එන වාසිදායක දේවල් තමයි කළමනාකරණ ගෙනුම් කරන්න තියෙන බේස් එක. හරි. මේක අහනවා කළමනාකරණ අයවැයකරණය කියලා කියන්නේ සංවිධානයක විවිධ අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා අයවැයකරණය භාවිතා කරන ලබන බැවින් බොහෝ සංවිධාන විසින් ඒ ඉතා වැදගත් ක්‍රියාවලිය ලෙස සැලකනු ලැබේ. ඔබ විසින් කළ යුතු දේ සංවිධානයක අයවැය ක්‍රියාවලිය අරමුණු දෙක. Explain two objectives of the budgetary process of an organization. Then next one is state two strategies that an organization can adapt when there is a situation of cash surplus. Cash surplus means we are having excess cash. Normally we can say it is the position of cash cow. අපිට අසීමිත මුදල් ප්‍රමාණය, කියන්නේ මුදල් අතිරික්තයක් ඉතිරි කරගත නොහැකි, තීරණය කරගත නොහැකි අසීමිත මුදල් ප්‍රමාණයක් ව්‍යාපාර ආයතන තුල ගැවසෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ that is the circulation of the excess cash funds coming from the different sources. Then what kind of strategies, what kind of method we can adapt that excess cash. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද මේ excess cash තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විතර මේ කොටස් ටික අපි budgeting පාඩම තුල කතා කරලා තියෙනවා. Then we will move to the same question answer. Under the budgeting, then this will be help to memorize those things. First one, planning. මේකට අපි කියනවා සැලසුම් කරන්නේ. Next one, controlling. පාලනය. Third one, communication. sannivedanaය. පාර්ශන් කීපයක් එකතු වෙලා බජට් එකක් හදන්න. different department people, head of department will be able to take overall organization decision by all together. That's the table discussion is going on the boardroom. Different managers as well as the head of department will be coming to that boardroom, and they will discuss the table discussion as this is our constraint, this is our concern. Likewise, all of the department will be discuss the future period, what kind of thing we have to do to earn competitive advantage in the industry. Then all of the person will be communicate their constraint as well as the ideas. Coordination. අපි මේකට කියනවා සිංහලෙන් කියනවා coordinate වෙනවා කියලා කියන්නේ. අපි පිරිසක් එකතු වෙලානේ කතා කරන්නේ. ඒකාබද්ධ වීම වගේ.
coordinate. Then what kind of thing? Then it will be the motivation. Abhiprana. In the management accounting, it will be helps to establish the target oriented managers. Then that means if we set up some target relevant to the particular manager, then if or she, that means if he or she achieved that target, we can make a reward by cash or any other method. Based on that, we can make a motivation them by using the different level. Other one, evaluation, performance evaluation. Then keep in mind, those are the objectives. Budgeting වල අය වැය කරන්නේ තියෙන benefits කියලා සමහර වෙලාවට අපි ඔක කියනවා. Planning. Budgeting is a process for the future looking. Then it will be the help to look in future period. Controller means entire process will be all together by the different people. Then they will establish the budgeted figures. When we come into the same period in the actually, then we can compare the actual result as well as the budgeted figures. Then we can control what is the reason behind that. Then identify the variances. Under the variance analysis, we know that how we calculate the variance. No. Then communication. I have already discussed. Coordinate. That means budget will be allows to coordinate among all of the managers, get the real situation of the corporate goal and identify the how to achieve those targets. Okay, then we will move to the other part of the question. Part B. This is the part 1 answer. B. Cash surplus. මුදල් අතිරික්තයක් තියෙනවා නම්. මුදල් අතිරික්තයක් තියෙනවා නම් කොහොමද මේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්නේ කියලා යහන්නේ. කොහොමද අතිරික්ත මුදල? If you are having additional cash, what kind of thing you can do? Then you can make some investment in the shorter period. Then you are having the excess cash for a shorter period. Then you can invest somewhere in the shorter period. Fixed deposit 3 months. Then money market investment. Then you can make some loans to those who are believe. Then you can believe. Then you can them and get the advantage from the interest earning. Likewise. Then normally we call as the term deposit. Those are the term deposit, shorter investment, as well as a short-term debt instrument. Debt instrument means that is the instrument particular person want to money. Then we can provide the debt instrument. That the normally those debt instrument will be the debentures, as well as the treasury bill, treasury bond, corporate bond. Likewise. Then those are the example of the debt instrument. I think all of you are aware the financial instrument. මූල්‍ය උපකරණ ප්‍රමිතිය තියෙනවා නෝකෙදි කතා කරනවා what are the debt instrument. Then negotiation, early payment to the suppliers. That means if we are having the obligation, lot of obligation related to our organization, then we can negotiation, discuss fund provider, that's the fund providers. Then we can make a discussion, shall we settle your outstanding as soon as possible because of the we are having the excess cash. Then sometimes if it is a loan, that is the long term loan, then bank will be think about it is okay, but you have to pay the early settlement. The සමහර බැංකුණාය අපිට සල්ලි වැඩි වෙද්දී ඉක්මනට settle කරන්න පුළුවන්, ගෙවන්න පුළුවන්. එන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට වෙන දෙයක් තමයි early settlement එක. අපි ණයක් අරගෙන ඒ එකඟ වෙච්ච කාල සීමාවට එකයි යන්නේ නැතුව අපි මේක settle කරන්න අපි try එකක් දෙනවා නම් excess cash එකක් ඇවිල්ලා, then we have to pay the early settlement cost. අමතර පිරිවැයක් ගෙවන්න. එතන පොඩි ගාණක් 100ට ගාණක් outstanding එකට අපිට ගෙවන්න වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ අපිට පුළුවන් මොනවා කරන්නද? මෙන්න මේ අතිරික්ත මුදලක් අපේ ආයතනය තුළ තියෙනවා නම් අපිට ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. කෙටි කාලීන ණය උපකරණ වල ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම short term investments කරන්න පුළුවන් ආයෝජනය කිරීම, ණය උපකරණ වල ආයෝජනය කිරීම. ඒ වගේම අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අපේ තියෙන ණය තියෙනවා නම් අපිට ඒවා ඉක්මනට ගෙවා පියවීම කරන්න ඒගොල්ලොත් එක්කන් කතා කරන්න පුළුවන් ණය හිමියන් එක්ක. ඕක තමයි මූලිකවම ක්‍රියාකාරකම් ටික. හරි.
Then that is the correction. First one here, mainly we will try to make an investment to short term. Short terms. That is the money market investment, FD, which is less than 3 months. Okay. If it is more than 3 months or 1 year, very difficult to realize the cash. Then likewise. Second one, what kind of thing? Investment in debt instrument. අපිට ණය උපකරණවල ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. Then negotiation with suppliers to settle their outstanding. Balances. ගොඩක් වෙලාට early settlement payment කරන්න වෙනවා. ESP එකක් ගෙවන්න වෙනවා. Sometimes discount. එහෙනම් අපි සිංහල medium ළමයි ලියා ගන්න කෙටි කාලීන තැන්පතු වල ආයෝජනයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක money market මුදල් වෙළඳපොළ ආයෝජනයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ස්ථාවර තැන්පතු වල වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට කෙටි කාලීන ණය උපකරණ වල ආයෝජන debt instrument වල ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සැපයුම් කරුවන්ට කලින් ගෙවීම කරන්න මුලින් ගෙවන්න වට්ටමකට යටත්ව අපි ගෙවන්නත් පුළුවන්. ණය වගේ දේවල් අපිට පියවන්න වෙනවා නම් early settlement cost එකක් තියෙනවනේ. cost එක අඩු කරගෙන ගෙවා පියවීම කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් ওই ටික තමයි අපිට මූලිකව ප්‍රශ්නාංක දෙකට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මොන හරි මැටර්ස් තියෙනවා ළමයි කියන්න. If you have any doubt what is the question I have discussed in this session, then I think it is better to you can make a unmute and ask from this question because of the little bit away from the laptop. Then you can ask from the question by using unmute. Okay. Then question number 2 is කියන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද? දැන් කිව්ව අර කරුණු ටික මට ක්ලියර් නෑ. කෙටි කාලීන ආයෝජන වල ඒට එන්නේ කරුණු ටික අපෝ කියන්න. කරුණු ටික අංක 1 තමයි මුදල් වෙළඳපොළ ආයෝජනය. මම මෙතන ලියන්න මුදල් වෙළඳපොළ ආයෝජනය. මුදල් වෙළඳපොළ ආයෝජනය කෙටි කාලීන. දෙවෙනි එක ණය උපකරණ වල ආයෝජනය. ඊළඟට ණය සැපයම් කරුවන් සමග සාකච්ඡා කර වට්ටම් සහිතව පියවීමට කතා කරන්නයි ඕනේ. සාකච්ඡා කරලා වට්ටම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. නැත්නම් ගොඩක් කල බැංකු වගේ නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඇක්සෙප්ට් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ බේසික් ඔබ්ජෙක්ටිව් එකනේ මේ ප්‍රයිම් ඔබ්ජෙක්ටිව් එකනේ lending and borrowings කියන එක. saving, call a deposit and make a loan. Then call a deposit, make a loan. එතකොට ඒගොල්ලෝ loan එක settle වෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ දැන් charge එකක් ගන්නවා. ඒකට තමයි early settlement කියලා කියන ඔය වගේ negotiation තියෙනවා. හරි. Sir. Okay. Yes. Yes, ask. Sir, බැරිලා share market එකේ invest කරලා එක කොටසක share price එක අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? That mean share price mean? කොටසක company shares වල sir. ඔව් දැන් අපි මෙතනදී මේ මුදල් වෙළඳපොළ නේ කතා කරන මුදල් වෙළඳපොළේ අපි shares ගන්නෙ නෑ. මුදල් වෙළඳපොළ කියන්නේ කෙටි කාලීන වෙළඳපොළනේ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළට අපි යන්නේ. ණය උපකරණ වල කියලා කියන්නේ ගොඩක් කලකට අපි උතන කරන්නේ මේ treasury bill ඒ කියන්නේ භාණ්ඩාගාර bill 3 month 6 month එක විතරද sir? ඔව් 3 month 6 month. මොකද මෙතන excess කියලා කියද්දි අපිට long term excess තියෙනවා නම් අපි කරන්න ඕනේ දිගු කාලීන තියෙනවා ප්‍රාග්ධන ව්‍යාපෘති වල තමයි යොමු වෙන්නේ. මොකද ඒකෙන් අපිට එන්නේ NPV එකේ සුද්ධ වර්තමානයේ ධනාගයක් වෙන ව්‍යාපෘති වලට යන්න පුළුවන් නේ. හරි. Thank you. Welcome. Okay, ප්‍රශ්නාංක 3.
same question paper 2020 question number 3. Now we will discuss question number 3. මම මුලින්ම සිංහල මීඩියම් අයට කතා කරන්න ඒකම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අය question එක work out කරන්න 2020 ජූලි ප්‍රශ්නාංක 3 2020 ජුලයි question number 3 සීමා සහිත ට්‍රේඩ් සමාගම 2020 මාර්තු 31 සහ 2019 මාර්තු 31 දින අවසන් වර්ෂය සඳහා සහ දිනට පිළියෙල කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශනයේ පහත සඳහන් තොරතුරු උපුටා ගන්න ලද මේගොල්ලෝ වර්ෂය සඳහා සහ දිනට පිළියෙල කරලා දේවා කියලා කියන්නේ ආදායම් වියදම් වගේ නම් වර්ෂයට පිළියෙල කරන්නේ වත්කම් වගකීම් හිමිකම් නම් දෙන්නේ යම් නිශ්චිත දිනකට හරි එහෙනම් විකුණුම් දීලා තියෙනවා 56,71,500යි ලක්ෂ 45යි විකුණුම් පිරිවේ ලක්ෂ 50යි 41,50,000යි අවසාන තොගේ 11,20,000යි 8,80,000යි වෙළඳ ලැබිය යුතු මුදල් 4,55,500යි 3,21,500යි 2019 20 වර්ෂය සඳහා වෙළඳ ගෙවිය යුතු මුදල් පියවීමේ කාලය දින 35යි සියලුම විකුණුම් ණය පදනම මත සිදු කරනු ලැබේ ඔබ විසින් කළ යුතු දේ 2019 20 වර්ෂය සඳහා සීමා සහිත ට්‍රේඩින් සමාගමේ කාරක ප්‍රාග්ධන චක්‍රයේ දිග නැත්තම් length එක කියලාත් කියනවා නැත්තම් how many days අපි මේකට කියන කාරක ප්‍රාග්ධන චක්‍රය කියලාත් කියන සමහර වෙලාවට එහෙම නැත්නම් මුදල් චක්‍රය කියලාත් කියනවා දින ගණනය කරන්න දිග ගණනය කොච්චර length එකක්ද කියන දේ සීමා සහිත ට්‍රේඩ් සමාගම විසින් එහි වෙළඳ ගෙවිය යුතු මුදල්හි පියවීම කාලය වැඩි දියුණු කරගෙන මේක වෙළඳ ගෙවිය යුතු මුදල් පියවන්න කාලය දීලා තියෙන දින 35 දැන් මේක තව දුරටත් වැඩි කරන්න then that's mean we have to extend further මොනවා වගේ ටෙක්නික්ද භාවිතා කරන්න ඕන කියලා උපාය මාර්ග දෙකක්. හරි සිංහල මීඩියම් එකේ ගාන හදන්න ගන්න මම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකට move වෙනවා. Then question number 3 2020 July. The following information has been extracted from the financial statement of the trade limited for the year ended as at 31st March 2020 and 31st March 2019. Profits figure, not the thousand figure. 2019 and 20, 18 and 19. There are two different year of financials, sales, cost of sales, cost of closing inventory. They have only mentioned closing inventory. Then when you are calculating the opening inventory, you have to get the comparative figures. That is the 18-19 figure will be the opening inventory. Current year will be the closing inventory. Keep in mind, trade receivable, trade payable settlement period. That is the creditor settlement period is a 2019-20 is 35 days. All sales made on the credit basis. That means if we are having the sales figure which is relevant to the 100% credit basis, not the cash, then you are required to part A, calculate the length of the working capital cycle for the year of 2020, 2019 and 20 trade limited. There are 3 marks. B, state the 2 strategies of trade limited can use to improve it is trade payable settlement period. In this question, what is the trade payable period? How many days? 35 days. We are having a enjoyment to settle the supplier payment. That means if we purchase some goods in the 1st January 2019, we need to settle that balance from what is the date? 31 days from the January, another 4 days. That is the Independence Day. After completion of the Independence Day, February 4th, then we have to settle the supplier payment. And that is the 35 days. But this organization need to know about what kind of strategies are available to improve further. That means we need to go beyond the 35 days. We have to further go in, extend our credit facility. But supplier point of view, they will not, that means they will not accept our strategy. But unfortunately, if we want to enhance our cash cycle process, then we want to extend our length of the creditor settlement period. Otherwise, we are not in a position to manage our working capital. Okay. එහෙනම් අපි බලමු single medium අය බලමු කතා කරගෙන යන මේක calculate කරන්න. English medium also try to solve this question. I think all of you are aware how to calculate the cash circle or working capital circle. Calculation of working capital circle. කාරක ප්‍රාග්ධන චක්‍රය ගණනය.
First one. Inventory precedent period. තොග රඳවා ගැනුම් කාලය. කාලයක් අහන period. How many days? Then number 2. Debtors collection period. අපි මේකට සිංහලෙන් කියනවා ණය එකතු කිරීමේ කාලය. Number 3. Creditors settlement period. ණය හිමි නිරවුල් කිරීමේ කාලය. දිනවලින්. Number of days. How we calculate? Then I will be discussed by working. Under the working, I will show you what is the formula. Normally, whatever the formula, if you are calculating, then you need to multiply by the 365 days. That is the normal days on behalf of the particular year. Okay. Then normally in denominator and numerator, we need to think about that. ඒ කියන්නේ සිංහල මීඩියම් අය දන්නවා හරය සහ ලවය අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි top of the line we will take as a assets and liabilities. එතකොට මෙතන තොගය නම් ගන්නෙ average inventory. Average inventory. සාමාන්‍ය තොගය. මෙතන ගන්නෙ ණය ගැතිය නිසා average debtors. Here we are trying to calculate the collection period, then average debtors. සාමාන්‍ය ණය ගැතිය. Third one, creditor settlement period. Here we will concern about the creditors. Then we have to take the average figure. Why we take the average? We assume opening and closing figures, but it is not the actual figures. Then we have to take the mean. That is the මැද අගය පොදු අගය. Average creditors. සාමාන්‍ය ණය හිමි. Okay. Under the average inventory, which is the concept mainly consider about the when we calculate the inventory cost of sale. විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් පිරිවැය. When we try to identify the debtors, what is the transaction will be generate the debtors? That is the credit sale. Credit sale. That is the revenue. Then creditors, that is the credit purchases. Credit purchases. Then we need to get the information from this one and calculate. 365 days. 365 days. No need to worry about the what we call in the how can see. No need to worry about the how to solve this equation. Somehow you have to put in the figures. No need to worry about the rationale behind that, because of the we have only remaining 5 days more. Sales. We are trying to calculate the 2019-20, no? Then those information we will consider as the closing figure. Sales is 5,671,500 rupees. Then cost of sale. No need. That's the one. Sale. That is the sale. No. 5,671,500 rupees. Then cost of sale is how much? 5 million only. Million pahai. Then trade receivable. That's the credit purchases. Then we have to calculate the sum working. Then come to here. Working number 2. Purchases.
purchase. How we calculate the purchase? Opening stock plus purchase deduct closing inventory stock, then it will be the cost of sale. Cost of sale is how much? 5 million. විකුණුම් පිරිවැයකේද මිලියන 5යි. closing stock එකේ අවසාන තොගය කීයද? අවසාන තොගය 1,120. 1,120. 1,120. Opening stock is how much? 880,000. 880,000. Then we want to know about this figure. Then in here, this question, our cost of sale is how much? 5 million. If we want to identify the 5 million, we have to deduct this 1.1 million and 120,000. But if we want to know about the before deduction and the closing is how much, then we have to add. අපිට මිලියන 5ක ආන්සර් එක ගන්න මිලියන 11යි ලක්ෂ 11යි 11 ලක්ෂ 20000ක් අඩු කරන්න ඕනේනේ. එහෙමනම් ඊට පෙර ඉලක්කම ගන්න නම් if we want to know about the prior figure, then we have to add. Then we can get the answer. How much? 5 million plus 1,120,000. 11 ලක්ෂ 20000 ගත්තාම කීයක් වෙනවද? total answer එක. 6 million I will be 6,120,000. 6 million figures will be coming all together of opening and purchases. But in 6 million figures, 880,000 is which is included. But we want to excluded figure to identify the credit purchase. අපිට ගැනුම් කියන ඉලක්කම ගණනය කරගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ 6 million වලින් මොකද කරන්න ඕනේ? 880,000 remove කරන්න ඕන, අයින් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අයින් කරනවා. 52,40,000. 5,240,000. This is the theory. Then how we calculate by straightforward? Then we know the cost of sale, 5 million. Then add the closing stock. Then deduct opening stock. That is the straightforward method. Then you can get the purchases. 5 million plus 1,120,000 minus 880,000. 4 million. How much? 5 million. 1,120,000 minus 880,000. 5,240,000. 52,40,000. That is the credit purchases. Then average inventory. Average inventory will be the opening and closing both together. Then 1,880,000 plus 1,120,000 divided by 2. That is the average. Debtors is how much? Trade receivable. 450,500. 4,55,500යි 3,21,500යි භාගයක්. 545,500. 55, no? Yes, 455,500 plus 321,500 divided by 2. All together get the answer and divided by 2. Then you can show this way. Then next one, trade creditors. Creditors is how much? Creditors, then no need to calculate. They have mentioned 35. But sometime if it is the examiner will be asked, then you want to know about the average debtors, then you can get the cross multiplication. If it is the examiner will be tested, then please state the average creditor something. සාමාන්‍ය ණය හිමියෝ කීයද කියලා ඇහුවොත්, then if we have in a sum figure, then divided by the 5,240,000 into 365 days, then you will be able to get the 35 days. No, then here this question has been mentioned. Then you can multiple cross multiplication and identify the x figure. නොදන්නා පදේ ඔයගොල්ලන්ට හොයාගෙන මොකද කරන්න පුළුවන්? ඒකෙන් solve කරලා ගන්න පුළුවන්. If it is the examiner has been asked from the average creditor. Fortunately, that kind of thing has not been tested. Okay. Then get the answers.
ගණනය කරගෙන answers ගත්ත අය group එකට share කරත් කමක් නැහැ. ඉක්මනට. මම මෙතන theory එකක් කතා කරගෙන යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට confidence එකක් ගන්නත් එපේ. $73 days. That is correct. Please mention. 72. Trade payable is how much? Data collection. $25 days. Then how we calculate the working capital cycle? By adding first one and two, then deduct the creditor settlement period. Then how many days? 73 plus 25 minus 35. 63 days. Okay. ළමයි හැමෝම හරිනේ දවස් 63යි දෙන්නේ. ළමයි ඕගොල්ලන්ගේ answers unmute කරලා කියන්න. දවස් 63යිද? Dear student, don't worry about the answer, then you can unmute and tell me it is correct. Or if you have any doubt how we solve this kind of equation. හරිද ළමයි? feedback එකක් දෙන්න ඉක්මනට. okay ද? voice වලින් කියන්න. Answer should be 63. If you are working with the some decimal figures, doesn't matter, but come to the round up figure. 73 is the inventory resident period. Data collection period is the 25 days. Creditor settlement period already given in the question. Then no need to worry about that. But why I am get this kind of information to identify the unknown terms. මම මෙතෙන්ට ආවේ නොදන්නා පදයක් අපිට දීලා කැල්කියුලේට් කරලා අහුවොත් අපිට දැන් තියෙන approach එක cross multiplication හරස් ගුණිතයෙන් මේක නොදන්නා පදේ හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ ආන්සර් එක තමයි දවස් 63යි. හරි. Then we will move to the question number 5. This one also completed. But still I think I have some theory question, no? That is how we improve the further creditors settlement period. Normally negotiation. First one should be the negotiation. Discuss with the creditors. Second one, existing creditors does not willing to our, that means does not accept our negotiation, then we can search somewhere else new creditors, those who are willing to provide more than the 35 days. දැන් අපිට දැනට ඉන්න creditors ලා කැමති නැත්තම් අපේ negotiation එකට, දැන් ඔයගොල්ලෝ අපි දන්නනේ personal life එකේ අපි කියන දේවල් කැමති නැත්තම් කෙනෙක්, we have to choose another option. Same as the organization. Existing person does not aware our expectation, when then we can think about the another option. I am talking about the creditors only. Okay. ණය සැපීම් කරු අපේ මේ කතාවට සාකච්ඡාවට මේ වෙන්නේ නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගේ ආන්සර් එක සතුටුදායක නැත්තම් අපේ එකත් එක අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ක්‍රෙඩිට් පීරියඩ් එක ෆැසිලිටි එක දවස් 35න් එහාට ඉන්න තව නව සැපීම් කරු එකක් අපිට ඩිස්කස් කරන්න මේක ප්‍රැක්ටිකල්. හරිද? ඒ වගේම ඉන්න අයට අපි මොකද කරන්නේ? දැන් ණය ඉන්න අයගෙන් දැන් අපි හිතමු අපිට සැපීම් කරු 5-6 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒගොල්ලොත් එක අපි මොකද කරන්නේ? හොඳ negotiation එකකට අමතරව ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්න bulk
ඒ කියන්නේ අපි මේකට කියන ප්‍රමාණය වැඩි කරලා ගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කියන අපි දැන් වොලියුම් එක වැඩි කරලා තියෙන්නේ. Then our credit value will be high. Then we need to the bulk discount. අපිට මහා ඒ කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක වෙනදාට අපි unit 50යි 100යි ගත්තේ දැන් අපි 1000 2000 likewise we will purchase. Then we need to the bulk discount. අපි විතර ප්‍රමාණ වට්ටම් මිලන මේ ප්‍රමාණය වැඩි කරලා ගද්දි. ඊට පස්සේ ආයතනයේ සිද්ධ වෙනවා මොනවා කරන්නද දැන් මේ ණය හිමියෝගේ ක්‍රෙඩිට් පීරියඩ් එක වැඩි කරගද්දි මොනවා කරන්න වෙනවද අපිට සිද්ධ වෙනවා ෆයිනෑන්ස් එක විදිහට මූල්‍යාංශ විදිහට මොකක් කරන්නද මෙන්න මේක ක්‍රෙඩිට් කන්ට්‍රෝල් කරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ මොන සැපයීම් කරුවන්ටද අපි ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ මොන සැපයීම් කරුවන්ටද අපි ප්‍රමුඛතාවය නොදෙන්නේ. ඒක ආයතනය තුල ඒකයි අපි මේ කතා කරන කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය කියලා කියන්නේ අභ්‍යන්තර තීරණ ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක්. Management accounting is the internal decision making process. It will be improved to enhance the organization future goals as well as to run the business process as a smooth without any hesitation. ඒ වගේම හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියාගන්න PR එක අපි කියන පර්සනල් රිලේෂන්ෂිප් එකක් බිස්නස් රිලේෂන්ෂිප්. ඒ කියන්නේ අපි ස්පැම් කරුවා අපෙන් කෝල් කරලා අහනවා කතා කරනවා when you will be settled our dues then we will confirm we have to make a, what we call that how we can say that. Then if it is a supplier that our long outstanding supply the big balance available supply will be called to us and ask when you are try to plan to settle our dues then we can make a good straightforward confidence answer. Don't worry about that, we will pay this plan, this is our settlement plan, don't worry about. Then we will come to discuss and we will provide some guarantee as well. අපිට මේකට ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් guarantee එකක්. අපි මේකට කියනවා bond එකක් අස්සම් කරනවා. අපි ඕගොල්ලන් nice ගෙවනවා බය වෙන්න එපා. මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. ඔය වගේ දැන් මේ දවස්වල ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව කරගෙන that is these days Sri Lanka Central Bank of Sri Lanka doing this kind of negotiation as well as the guarantees those who are providing funds to the Sri Lanka government. ඒ වගේ අපිට මෙන්න මේ discussion එකේ practical කරුණු දෙකක් තුනක් ලියන්න. හරි. ඒතර පළවෙනි එක තමයි වට්ටම් සහිතව අපිට ගෙවීම් පියවීමට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. සැපයීම් කරුවත් සමග සතුටුදායක ඩිස්කෂන් එකක් නැත්නම් අපිට පුළුවන් නව සැපයීම් කරුවන් සොයාගෙන දවස් 35ට එහාට යන්න. ඒ වගේම හිඟ තියෙන ණය අයව එක්ක මොනව කරන්නද? හොඳ සම්බන්ධතාවය සැපයීම් කරුවන් සමග හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එක සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගැනීම සහ ආයතනය තුළ ණයට විකුණුම් කටයුතු තියෙනවා. දැන් ණයට විකුණුම් කටයුතු කරලා මුදල් ගන්නවනේ. ඒතර ඒකේ සැපයීම් කරුවන් රෑන්කින් එකක් හදාගන්න. රෑන්කින් එකක් හදාගෙන ඒගොල්ලන්ට අපි මුදල් පියවීම කරන්න ගන්නවා. Okay. I think it is enough. Okay, question number 5. Again, that one also, no, it is not related to the same topic. This is the budgeting. Question number 5. CHAM. Okay, single medium ළමයි 2020 ජූලි ප්‍රශ්නාංක 5 කියවගෙන යන්න. 20 ජූලි ප්‍රශ්නාංක 5. ඒකෙන් අහන්නේ ඔබ විසින් කළ යුතු දේ 2020 දෙසැම්බර් මාසයේ සඳහා මුදල් අයවැය කෑෂ් බජට් එකක් පිළියෙල කරන්න. Then English medium, before starting read out the question you need to know about the requirement. You are required to prepare the cash budget for the month of December. Only they think about the month of December. Month of December. December මාසෙට විතරයි අහන්නේ. December මාසෙට විතරයි. Okay, shall we try to solve this question? Okay, before start this question you no need to prepare the cash budget statement. Why? They ask only what? Only 1 month. Then very easy. That is straightforward. Only one column. Okay. Hurry up. Another, including this question, we are having another 4 questions within 40 to 50 minutes. Question number 5, cash budget. December. Cash receipts.
cash receipts. Second one, then keep in 2-3 lines, then payments. This is the December. Then read out the question. The following information has been extracted from the monthly budget income statement for the period from October to December 2020, October, November, December, sales, cost of sales. Don't read out the figures, only wording. Cost of sale, opening inventory, purchases, closing inventory, cost of sales. Cost of sale, thereafter highlighted one is the gross profit, distribution expenses, administration expenses, that is all together, all expenses 153,000. Finance expenses, profit before tax, income tax and net profit. The following additional information is provided. Sales received. 60% of the sale is received in cash during the month of sale. ඒ කියන්නේ අපි විකුණුම් කරන මාසෙම 160ක් සල්ලි යනවා. That means if we sell some amount, that is 100 rupees, if we selling our selling price, then 60 rupees will be received the same month, while 30% is received in the next month. Following month, we will receive the another 30 from 100 rupees, and 8 months in the following month. After that means in the month of 3rd, we will receive the 8. Altogether, how much received? Firstly, if we take example November, if we sell 100, then within the month November, 60 rupees. Next month, 30 rupees. That is the December. Then January will be received 8. But we will able to collect almost 98. But 2 rupees. Then 2% is considered as the debt, bad debt. Bad debt, it was not adjusted in the above cash expense, above expenses. That means this, under the distribution expenses, that data, bad debt amount is not available. Keep in mind, bad debt amount is 2%. No, it is the non-cash item. Non-cash item. Non-cash item. Then no need to consider about when calculating the cash budget. Why? It is the notional expenses. There is no any movement regarding the cash. Okay, that is the technique. Second one, payment for purchases, only for purchases. Okay, 20% is settled same month. That means if you purchase the 100 rupees worth of the purchases, 20 rupees we have to settle the same month in which the purchase is made. The balance is settled in the following month. Next month will be settled the 80%. Payment for the distribution expenses, 15% is paid in the same month, and which is relevant to the distribution expenses. Then I think if you are read out this kind of information, very easy. If you work with the figures, then you will be work out the some working, then you can directly come to the calculation of answer. ඔව් මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම මේ අමතර තොරතුරු කියවද්දී හැමතිස්සෙම figures එකත් එක්කම ගන්න. එතකොට answer කරන්න පුළුවන්. Okay. Then අපි දෙසැම්බර් මාසයේ මුදල් අයවැය හදන්න තමයි යන්නේ. මෙතන මුදල් ලැබීම්, මෙතන මුදල් ගෙවීම්. Okay. අතිරේක තොරතුරු අංක 1 sales. There are 3 respective month information: October, November, December. October, November and December. Then sales figures. Vikunum. Sales. How much? 700,000. 800,000. Last one, 900,000. What is the method? Collection of the receipt. 60% same. 30% next. 8% after that following. ඉතින් මේ මාසේ 100ට කීයක් හම්බ වෙනවද? 60යි. Next month
30%. Next month, 80%. From 800,000, 60%, 30%. But no need to worry about the 8%. Why? We are working on only month of December. Here, month of December, from their sales is 900 rupees. Then we will receive the 60%. We are working on the December. Then we want to know about those three figures only. That is our sales figure. Get the technique? 900,000 into 60%, 540. Here 30% from 800,000. 240. Here 8% will be received from 700,000. 56,000. Altogether it's how much? 540,000 plus 240,000 plus 56,000. 836,000. Is it correct? Is it correct? Please tell me. ළමයි 8,36,000ද? voice වලින් කියන්න. ඔව්. cash receipt. Sorry, not cash receipt from the credit sale. That is the collection on debtors. ණය ගැති ලැබීම්. Working number 1. Rupees figures. 8,36,000. 836,000. Okay. Additional information number 2. Payment of purchases 20% is settled in same month and in which is the purchase is made, and balance is settled in the following month. I will show you the theoretical background as well as the shortest method. What is the working number 2? Purchases. Ganum. How much is කොච්චරද ගෙනුම් තියෙන 480,000. 480,000 in month of October. Month of November 560,000. Month of December is how much? 587,000. 587,000. Then payment is settled 20% in the same month. Then 20%. Then you can draw this way. 20% on the same month. The balance will be settled in next month. That's the 80%. In month of December, 80% will be received. Will be settled on 2021 January, next month. But we need to know about the month of December. This is the figure. 587,000 into 20%. 117,400 rupees. 560,000 into 80%. 448,000. Is it correct? ළමයි හරිද? 565,400 rupees. ළමයි හරිද ඒක? Settlement to the creditors. සැපයුම් කරු ගෙවීම 5,65,400. ළමයි හරිද? මට කියන්න, මට ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නෑ. හරි සර්. Thank you. හරි. Next one.
First two adjustment I have been able to explain by English medium. Then next two adjustment will be discussed on the single medium. Okay. බෙදාහැරීම් වියදම් සඳහා ගෙවීම 15% sorry බෙදාහැරීම් වියදම් සඳහා ගෙවීම 115ක් එම මාසය තුලදීම ගෙවිය යුතු අතර ඊළඟ මාසයේදී ඉතිරිය ඊළඟ මාසයේදී. එතකොට අපිට ඊළඟ adjustment එකට work out එක කරන්න ඕන. Now we know because the examiner know the technique of the how to answer in this question. Then no need to worry about that. You can come to the directly. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවනේ මේක කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට අපිට කියනවා මෙතන බෙදාහැරීම් වියදම් කීයක් තියෙන. එතකොට බෙදාහැරීම් වියදම් වලින් අපිට තේරෙන මේ කියන ටෙක්නික් එකත් එක්ක ඒ මාසෙන් 115යි කලින් මාසෙන් 100 කීයක්ද 85යි. ඒ මාසෙන් 115යි ඊළඟ කලින් මාසෙන් 185යි. එහෙනම් අපි ගන්නවා මෙතන බෙදාහැරීම් දෙසැම්බර් මාසයෙන් දෙසැම්බර් වලින් 100ට කීයක්ද ගන්නෙ 15යි. නොවැම්බර් වලින් 100ට කීයද 85යි. පැහැදිලිද? එක්සෑම් එකේදීම අපිට කෙටි ක්‍රම හදා ගන්න වෙනවා. බෙදාහැරීම් වියදම් 41000 41000යි. නොවැම්බර් මාසේ 35000යි. ඉතින් 9750යි 6150යි 35900යි. හරිද ළමයි? distribution expenses බෙදාහැරීම් වියදම්. ඉස්පන්දස් 900යි. හරිද? ඊළඟ. හරි සර්. ඊළඟ අතිරේක තොරතුරු පරිපාලන වියදම් තුල 16000ක් බැගින් වන ෂෙයා වියදම් ඇතුළත්. පරිපාලන වියදම් එහෙනම් පරිපාලන වියදම් වලින් ෂෙයා වීම administration expenses වලින් මොකද කරන්නේ? excluded depreciation. depreciation අයින් කරලා ලිව්වනම් හරි. එහෙනම් පරිපාලන වියදම් තියෙන 76000ක් then you have deduct 16000 then 60000. Then additional number 5. Tax provided in the monthly account is paid at the end of each quarter. That means if we are paying the taxes, it will be paid by quarterly basis, which is practically. Then how much? Quarter එකක් තමයි අපි ගෙවන්නේ. How much our tax? Quarter normally start from month of October to December. How much the total quarter tax expenses? 19,000 plus 20,000 plus 25,000. How much? 64,000. Do you agree with that one? Income tax or tax payment quarterly. ආදායම් බදු කොහොමද එන්නේ ළමයි? 19,000 plus 20,000 plus 25,000 plus all together is how much? 64,000. පැහැදිලිද ළමයි? Next adjustment. Additional information number 5. No, number 5, no, it is at 6. Repayment of loan obtained are paid on the quarterly basis in March, June, September, and December. The quarterly loan installment with interest is 250,000. Finance expenses represent the interest on loan obtained and are accrued in the every month.
ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කියන්නේ මේක සිංහල මීඩියම් එකත් ප්‍රශ්න කියව ගන්න. සමාගම විසින් ලබාගත් ණය මුදලේ වාරික ගෙවීම කාර්තු පදනමේ සිදු කරයි. ඒතර වාරික ගෙවන්න ඕනේ කාර්තු පදනමෙන් අදාළ වාරික ගෙවීම මාර්තු ඒ කියන්නේ හැම ක්වාටර් එකේම අවසානයේ මාර්තු මාසේ ජූනි මාසේ සැප්තැම්බර් මාසේ දෙසැම්බර් මාසේ මාස 3න් 3ට සිද්ධ කරන එක එක කාර්තුවේ පොලිය සමග ගෙවිය යුතු ණය වාරික පොලිය සමග with including the interest how much the total amount 25000 250,000 2,50,000ගේ මූල්‍ය වියදම් ලබාගත් බැංකු ණය මුදලේ පොලිය සමන්විත ඒ කියන්නේ අපි අර සටහනේ තියෙනවනේ පොලිය වියදම් කියලා පොලිය වියදම් ඇතුලේ තියෙනවලු ලබාගත් ණය මුදලේ පොලිය සමන්විත වන අතර ඒ එක් එක් මාසයේ උපචිත කරනු ලැබේ. බලන්න එකපාරක් කියව ගන්න එක. මොකද කරන්න ඕනේ? ක්වාටර්ලි ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඊයර් එකක් ගත්තාම බලා ගන්න. ඊයර් එකක් ගත්තාම year will be beginning 1st April 2000 whatever the year. Then it will be closing ended 31st March 2000 whatever the year. Then 30th June. Then 4, 5, 6. Then 1, 2, 3. Then there are 3 months. We call as a quarter 1. Then 30th September. Quarter 2. 31st December. Quarter 3. Then there are quarter 4. That means in particular financial year we can divide it by the quarter. But actually in Sri Lankan context we consider as the particular year January to December. No. Then in tax terms this will be the quarter number 2. This is the quarter number 3. This is the quarter number 4. This is the quarter number 1 in the next year. Got the point? Then how many quarters? 1, 2, 3, 4. There are 4 quarters. 1 quarter payment is the 250. 250,000. 250,000 by we have to pay. In here, this 250,000 here included in the interest expenses as well. That interest expenses which is not paid in the particular month, it is recognized as a accrual basis. ඒක උපචිත පදනම් මත තමයි monthly මොකද කරලා තියෙන්නේ? ගිණුම් වලට අරන් තියෙන්නේ. පොලි වේදම් ගිණුම හර, ගෙවිය යුතු පොලි වේදම් ගිණුම බැර. In financial accounting, they will recognize as a interest expenses debit, payable interest expense, that is the accrued interest expenses as a credit. Then end of the particular quarter, then we have to pay 250,000 as a loan installment. Loan installment is consist with including what? Capital portion as well as the interest. This 250,000 included both. Then no need to worry about that. Then the 250,000 we can take as a loan repayment. ණය වාරික ගෙවීම. Straightforward adjustment, but keep in mind. Last one, අන්තිම එක. Not the අන්තිම, before last. කොටස් හිමියන්ට ගෙවීමට රුපියල් ලක්ෂ 4ක ලාභාංශයක් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති අතර එය දෙසැම්බර් මාසයේදී ගෙවීමට නියමිත වේ. When we think about as a financial reporting, if it is the director board will be approved as a dividend, we will not make an adjustment based on the LKS 10. It is the LKS 10, no? Yes, LKS 10 after reporting period. That is the event after the reporting period. Normally, this will be recognized as the disclosure item. Why? It has not been confirmed by the shareholder whether directors will be approved. No, yes, yes, director board. But in finance, it is the financial terminologies, no. But management accounting, we does not think about as it is. We will recognize as a expected cash outflow. මුදල් ප්‍රවාහයක් විතර අනාගතේ ලැබෙන්න යන්න තියෙනවා. එහෙනම් මේක අපි මුදල් අයවැයට ගන්න ඕනද නැද්ද? ගත යුතුයි. Then how much the dividend payment?
400,000 rupees. That is the month of December. Then ලක්ෂ 4ක් ලාභාංශ විදියට ගෙවන්න නියමිතයි. Last adjustment. This is the last. Yes. සමාගම විසින් පිරිවැය මිලියන 2.4ක් වන නව යන්ත්‍රය මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. ඒ සඳහා ගෙවීම මාසික සමාන මාසික වාරික 6කින් ගෙවීමට නියමිත අතර පළමු වාරික 2020 දෙසැම්බර් මාසයේදී ගෙවීමට නියමිතය. In additional information number 8, the company is also planning, not the purchased, it is the planning, expected to purchase, planning to purchase a new machine at a cost of 2.4 million for which payment will be made in 6 equal monthly installment. Okay, first installment will be made in December 2020. Then how much the monthly installment? 2.4 million, that is the 2,400,000. No, what is the installment? How many installment? Number of installment is how much? 6. Then how much the installment? 400,000. First installment will be settled in month of December. Then payment for new machinery. නව යන්ත්‍රය සඳහා ගෙවීම. නව යන්ත්‍රයට මේක ලාභාංශ. ඒකටත් ලක්ෂ 4. Then you have to take the total receipt and total payment. $565,400, $35,900, $60,000, $64,000 plus $250,000, $400,000, $400,000. Total payment is how much? $1,775,300 rupees. $1,775,300 rupees. How about the net cash loss? This is A, this is B. Net cash loss is difference of A and B. Negative figure, no? 939,300. What is the opening cash balance? That is the balance as of 1st December. December following the day, November theatre. Shuddha mudal galayam balance as of 1st December. December following the day, කීය කියලාද කියන්නේ? 14,74,000. 1,474,000. Closing balance අවසාන ශේෂය. How much? 534,700. Yes. Then you will be able to get the 10 marks. Dear student, do you have any question which is relevant to the question number 5? ළමයි සිංහල මීඩියම් ළමයි මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? සර් බෙදාහැරීම් පිළිවෙල 75 ගත්ත විදිය පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? බෙදාහැරීම් වියදම්ද? ඔව් 75 ගත්ත විදිය. හරි අතිරේක තොරතුරු වල පුතා තියෙනවා 15ක් මේ මාසෙම ගෙවලානේ. බෙදාහැරීම් වියදම් සඳහා 15ක් එම මාසය තුලදීම. දැන් අපිට බෙදාහැරීම් වියදම් වල දෙසැම්බර් මාසයේ අපි 100ට කීයක් ගෙවන්න ඕනද? 15ක් ගෙවන්න ඕනේ. දෙසැම්බර් මාසයේ වියදමෙන් 15ක් ගෙවන්න ඕනමද නැද්ද? ඔව් ගෙවන්න ඕනේ. ඕනේ. එතකොට නොවැම්බර් මාසයේ අපි 100ට 15ක් ගෙවුවට තව 100ට කීයක් අපිට ගෙවන්න තියෙනවද? 75ක් ගෙවන්න තියෙනවා. 75 නෙමෙයි 85 නේ. ඔව් 85. 85 ගෙවන්නේ මොන මාසෙද? ඒක දෙසැම්බර් මාසෙ ගෙවන්නේ. එන්නේ එකයි දෙසැම්බර් වලට 185 නොවැම්බර් වලින් ගත්තේ. හරි හරි සර්. හරිනේ? ඔව් හරි. තව මොනවා හරි මැටර්ස් තියනවද? anyone? සර් මුදල් ගෙවීම් වල එකතුව ටිකක් බලනවද? කොතනද? මුදල් ගෙවීම් වල එකතුව ටිකක් මුදල් ගෙවීම් වල එකතුව පේන්නේ නැද්ද ස්ක්‍රීන් එකේ මදිද? හරි මම කියාගෙන ඉන්න 17,75,300යි.
මට ආවේ සර් 15යි 15,50,300. හරි ඔයා ටික් කරගෙන ටැග් ගාලා 5,65,400ක් තියනවද? ටික් කරගෙන යන්න. good sir. හරි 35,900යි 60,000යි හරි 64,000යි 2,50,000යි ලක්ෂ 4යි ලක්ෂ 4යි. හරි sir. එහෙනම් ওই ටික එකතු වෙන්න ඕනේ 17 ලක්ෂ. මොකද මෙතනම ලක්ෂ 8යි 10යි 15ක්ම තියෙනවනේ මෙතන. මේ 4යි 8යි 10යි 10යි 15යි ලක්ෂ 15ට වඩා වැඩි වෙන්නම ඕන. obvious. ඒ හරි sir, මෙතනම මම ලක්ෂ හරිනේ. හරි sir. Okay. I think do you have no any question? Then we will move to the question number 8. Please read out both medium student. ප්‍රශ්නාංක 8. සීමාසත W සමාගම X නිෂ්පාදනය කර විකුණනු ලබයි. පහසුනාන් තොරතුරු X නිෂ්පාදිත ප්‍රමිත පිරිවේ පත්‍රිකාවෙන් උපුටා ගන්නා ලදී. ඍජු ද්‍රව්‍ය දීලා තියෙන ද්‍රව්‍ය වර්ග දෙකයි. A B ඍජු ශ්‍රමය විචල්්‍ය පොදු කාර්ය මුළු විචල්්‍ය පිරිවේ. ඒතර විචල්්‍ය පිරිවේ වල එකතු තියෙන 80යි 300යි 380යි 380යි 640යි 740යි 840යි 880යි මුළු විචල්්‍ය පොදු කාර්ය තමයි 880. මුළු විචල්්‍ය පිරිවේ විකුණුම් මිල 1090යි විකුණුම් මිලෙන් විචල්්‍ය පිරිවේ අඩු කරාම ඒකකයක දායකයේ අපේක්ෂිත දායකයේ තියෙනවා රුපියල් 210ක්. 2020 මාර්තු මාසය සඳහා අවසන් වර්ෂයේ සඳහා අයවැයගත විකුණුම් නිෂ්පාදන ඒකක 35යි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කළ විකුණන බලාපොරොත්තු වෙන ඒක ප්‍රමාණය විකුණනවා ආරම්භක අවසන් තව කිසිවක් නොමැති නිසා. 2020 දෙසැම්බර් 2020 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පහසුසන් සත්‍ය ප්‍රතිඵල actual information available. Previously we have discussed in the budgeted information, that is the expected information. Here actual information. Then what are the information? Question number 8. The following actual result have been achieved for the year ended 31st March 2020. Actual sales production quantity 22,340 units. Sales value rupees 24,685,700 rupees. Direct material under the material A and material B. Under the material A 23,400 liters. Cost is recognized as the 1,825,200. Material B 51,500 liters. Cost is goes to recognize as a 6,695,000. Direct labor cost is on behalf of the 43,500 hours. That is the work hours or actual hours. Cost is consist the 8,526,000. Variable overhead as a 3,132,000. You are required to calculate the following variances. There are 5 variances examiner has been tested. Direct material price variance, material mix and yield, direct labor rate and efficiency. ඍජු ද්‍රව්‍ය මිල විචලතාවය, ද්‍රව්‍ය මිශ්‍රණ විචලතාවය, ඵලදා විචලතාවය සහ ශ්‍රම රේට සහ කාර්යක්ෂමතා විචලතාවය. Okay. We will discuss. First one is the direct material price variance. There are 2 materials, then it is better to get the 2 column.
2 column. Okay, material A, material B, material A and material B. Satya Gyanu, actual purchases into actual price, AP Satya Mila. Then here very first we are trying to identify the price variance. Then we have to change the standard price. Pramita Miller. Then we will not change the actual purchases. Satya Gyanum A විදිහටමයි. Again, then difference will be called as a price variance on direct material. द्रव्य මිල විචලතාවය. द्रव्य මිල විචලතාවය. Liters තියෙනවා material A වලින් 23,400. Per liter price is not available, but fortunately total figure has been mentioned. 1,825,000. 18,25,200 1,825,200 rupees. Material B, same column under the material B. Liters is how much? 51,500. 51,500 liters. Per liter price is not available, but total cost consists of 6,695,000. 66,95,000. Then here same figures, no? Then we can take a same 23,400. Here what is the standard price? Under the standard cost, it has been mentioned how much the per liter cost, 80 rupees. Then multiply by the 80. Then you will be able to get the total figure. 1,872,000. Next one. As previous, we can calculate 51,500 56,500. What is the material B price? Is per liter price 120 rupees. Then multiple by the 120. How much? 51,500 into 120. 6,180,000. 61,80,000. Then what is the difference? $46,800. It is a lesser amount, then we can recognize as the favorable variance. වාසිදායක විචලතාවය. Here we are planned to spend 6.1 million, but unfortunately we have to incur more than that. That is the unfavorable, that is the adverse. Adverse. Then next one. Mix variance. Then we have to change, we will not change the standard price. ප්‍රමිත මිල ඒ විදිහටම තියෙනවා. We need to take the standard mix. ප්‍රමිත මිශ්‍රණය. Then here we will take the actual purchases, සත්‍ය ගැනුම්. Here මුළු සත්‍ය ගැනුම්. Total purchases, actual purchases. How much the total actual purchases? සත්‍ය මුළු ගැනුම් කීයද? ලීටර් 23,400යි 51,500යි. All together. How much? 23,400යි 51,500යි. How much? 74,900 liters. What is the standard mix?
standard says when if we obtain 1 liter and from material A, as well as at the same time we have to take into mix as a material B 2.5 liters. Then how much all our standard mix is how much? Standard mix is how much? From material A 1 liter, then B material B how much? 2.5. All together how much? 3 liter. 3 liter consists of 1 liter from A, 2.5 liter, 3.5, 2.5 from the B. That is our standard mix. ප්‍රමිත මිශ්‍රණය කියන්නේ material A වලින් liter 1යි material B වලින් liter 3මාර එන liter 3මාර mix එකක් හදනවා when we when we develop in 3.5 liter consists mix by utilizing 1 liter from the material A, 2.5 liter from the B. Standard price based on the material A and B. Then we need to take it into 74,900 liters. That is the total liters into 1 liter divided by 3.5. That is the standard mix. Price is how much? Same, 80. Here also 74,900. What is the material B? 2.5 out of 3.5 into 120. Then please get the answer. $1,712,000. $6,420,000. Then this is the mix variance. මිශ්‍රණ විචලතාවය. මිශ්‍රණ. What is the difference? 1,872,000 minus 1,712,000. 160. That is the additional amount. Then it is the adverse. Here 6,180,000, 6,420,000 lesser amount. Then favorable. 240,000 is the favorable. වාසිදායක විචලතාවය. Okay. Last one, material yield. How we calculate the yield? All of the statement we need to take the standard figures. Standard price, ප්‍රමිත මිල, ප්‍රමිත මිශ්‍රණය, standard mix, ප්‍රමිත භාවිතය, standard usage on behalf of the actual production. සත්‍ය නිෂ්පාදනයට on actual production. On actual production. How we take the actual production? It has been mentioned in the question. සත්‍ය නිෂ්පාදන ඒකක 22340යි. 22340යි units. Then how many liters? Based on the standard 3.5. 22,340 into 5.5. 122,870. That is our standard usage. ළමයි හරි නේද? ඇහෙනවනේ? නිදි නෑ නේද කවුරුත්?
ළමයි හරිද? හරි සර්. Please tell me yield variance is how much? Yield. ඵලදා විචලනය කීයද? මේ දෙක මෙන්ෂන් කරන්න ටක් ගාලා මට ආන්සර් එක වාසිද අවාසිද කියලා විනාඩියක් දෙන්න ඉක්මනට. ඉක්මනට හදන්න ළමයි. මෙතන එන්නේ 22340 වැඩි කිරීම 3.5 නේ. කීයද එන්නේ? 78190යි නේද? වාසිද අවාසිද එන්නේ ළමයි? වාසිද අවාසිද එන්නේ ඉක්මනට කියන්න. විනාඩියකද මේක දැන් අප්‍රෝච් එක යනවනේ. 78190 into 1 divided by 3.5 into 80. ₹1,787,200. Next one 78,190 into 2.5 divided by 3.5 into 120. $6,702,000. What is the answer? $75,200. Next one. 282,000. ඔයගොල්ලෝ දන්න ටෙක්නික් එකට හදන්න. Here favorable variance. Here favorable variance. වාසිදායක විචලතා දෙක. හරිද? නේද? ඊළඟ එක. Direct labor rate and efficiency. ඔයගොල්ලෝ ඒක කැල් කරන්න. මම මේ එක්සෑම් එකේ අහලා නැති මේකේ අහලා නැති කොටසක් ඔයගොල්ලන්ට කැල්කියුලේට් කරලා පෙන්නනවා. ඒකත් ලියලා තියාගන්න එක්සෑම් එකේ මේ වගේ ගාණක් ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. In English medium student also please make a note regarding this area. Examiner has not been tested this question, but in here this time you will be able to answer this kind of question area as well. And then profit reconciliation, no operating statement. Operating statement. Here you need to take the budgeted contribution, then plus the favorable variance, then deduct adverse variance.
Then first one, direct material. A, favorable. අයවැයගත දායකය. වාසිදායක විචලතා එකතු කරන්න. අවාසිදායක විචලතා අඩු කරන්න. direct material A වාසිදායකයි. ද්‍රව්‍ය මිල A වලින් 46800. direct material B වලින් ද්‍රව්‍ය මිල B අවාසිදායකයි 515000. අනිත් ඒවා හදාගෙන යන ද්‍රව්‍ය ශ්‍රමය ඒ දෙක හදලා කියන්න මට. ඊළඟ මිශ්‍රණ විචලනය material A වලින් අවාසි. direct material A මිශ්‍රණ mix අවාසිදායකයි 160000යි. material B direct material B ද්‍රව්‍ය මිශ්‍රණ B එතන A නේ 240000යි. ස්ක්‍රීන් එක පේනවනේ හැමෝටම. ඊළඟට ඵලදා විචලතාවය material A වලින් ද්‍රව්‍ය A වලින් වාසිදායකයි. direct material A ඵලදා A වලින් 75200යි. B වලිනුත් එහෙමයි direct material B ඵලදා විචලතාවය B වලින් 2,82,000යි. වාසිදායක. ශ්‍රම විචලතාව කීයද ආවේ ළමයි? කියන්න ඉක්මනට කියන ආන්සර්ස් දෙන්න. ශ්‍රම විචලතාවය ආවේ කීයද? රේට විචලතාවය. වාසිද අවාසිද වාසිද? කියන්න. අවාසිද වාසිද? Almost 9 o'clock. 9 PM. Please tell me. කී දෙන්නේ ළමයි? ද්‍රව්‍ය ශ්‍රම වල රේට විචලතාවය අවාසිදායකත්වයක් එනවා. දැන් direct labor rate variance ශ්‍රම රේට විචලතාවය අවාසිදායකය කියද 6,96,000යි. කාර්යක්ෂමතා විචලතාවය වාසිදායකයි. direct labor efficiency කාර්යක්ෂමතා විචලතාවය වාසිදායකයි 2,12,400යි. ඊට අමතරව සෑම තව විචලතා ටික වාසිදායක අවාසිදායක දීලා තියෙනවා. දීලා නැහනේ. ඒතර ඔය දෙන්න තමයි එන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ අපිට හොයන්න වෙලා තියෙන මෙන්න මේකක් ඇහුවොත් හරිද? මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය විචලතාව විචල්්‍ය පිරිවැය තියෙනවා කීයක්ද? 880ක්. එන්න එකත් හදාගන්න. විචල්්‍ය පිරිවැය විචලතාවයත් අපිට ගණනය කරන්න වෙනවා. මොකද දායකයේ හොයද්දී විචල්්‍ය පිරිවැයත් අපිට වැදගත් නේ. විචල්්‍ය පිරිවැය විචලතාවය. එහෙනම් අපි මුලින්ම ගන්නවා සත්‍ය විචල්්‍ය පොදුකාර්ය පිරිවැය. සත්‍ය තොරතුරු විචල්්‍ය පොදුකාර්ය පිරිවැය කීයක් දීලා තියෙනවද? 31,32,000යි. 3,132,000. then අයවැයගත විචල්්‍ය පොදුකාර්ය පිරිවැය. අයවැයගත එක කීයක් තියෙනවද? එක ඒකකයකට 880යි. එහෙනම් ඒ වගේ ඒක කීයක් අපි නිෂ්පාදනය කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවද? 35,000. අටසිය සුවනම 140 නේ. 140 sorry 140යි.
විචල්්‍ය පොදුකාරය පැයකට ඒකකයකට 140 35 වැඩි කරන්න 140 වැඩි කිරීම 35000 4.9 million. Then we can identify the variance. Variable overhead variance. විචල්්‍ය පොදුකාරය පිරිවැය විචලතාවය. Cost variance. How much? Favorable 17,68,000 favorable. එහෙනම් මේකත් favorable. වාසිදායක විචලතාවලට ගන්න. විචල්්‍ය පොදුකාර්ය පිරිවැය විචලතාව 17,68,000. ඊට අමතරව අපිට මෙතන ගන්න ඕන විචලතාව වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එක. එකක් තමයි විකුණුම් මිල විචලතාව. මිල ආන්තික විචලතාවය ගණනය කරන්න ඕනේ. අහලා නැහැ මේකේ. මේවා දීලා නැති නිසා අහලා නැත්තේ. ඊළඟට විකුණුම් පරිමා ආන්තික විචලතාව. මේ වගේ ගාණක් ආවොත් මේවා අපිට දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හොයන්න ඕනේ ආන්තික විචලතාව. ඒකේ එන වාසි අවාසි දායක තත්ත්වය අනුව මේකට අපිට ඇඩ් කරන්න නම් ඒ අනුව අපිට එනවා මොකද්ද? සත්‍ය දායකය. මේකට ස්ථාවර පිළිවෙල ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔක තමයි විශේෂත්වය. මෙහෙම ප්‍රකාශනයේ ආන්තික පිරිවැයකරණයට හදන්න කිව්වොත් ආන්තික පිරිවැයකරණය කියලා කියන මාජිනල් ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අමතර කතාවනේ. ඒතර මේකට ගන්නේ ද්‍රව්‍ය ශ්‍රමය විචල්්‍ය පොදුකාර්ය වල විතරයි. ස්ථාවර පොදුකාර්ය පිරිවැය භාවිතා කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒතර අයවැයගත දායකයේ සත්‍ය දායකයට සංසන්දනය කිරීමේදී වාසිදායක විචලතා එකතු කරලා අවාසිදායක විචලතා මොකද කරන්නේ? අඩු කරලා තමයි අපි ගන්න. ඒතර මෙන්න මේ විචලතා ටිකත් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනේ. ඒන ආංශික අනුකූලව. හරිද? තමයි පැහැදිලිද? It is okay. Okay. We will move to the question number. What is our almost 9 o'clock? 2023 January question number 10. We will go to that question. Question number 3. Sorry, question number 10. A. Goto Limited manufacture product C2 through the several processes. 300,000 meters of the raw material costing is 42,575,000 were input into the process 1, while rupees 27,690,000 of direct labor and 16,614,000 of variable production overhead were incurred during the year. That is the during the year this kind of cost has been incurred on behalf of the process A. First one, introduce 300,000 meters of the raw material costing 42 million something blah blah as input. Then while introducing the input, at the same time they have been included the direct labor as well as the variable overhead 27 million and 16 million respectively. At the beginning of the year, there were 25,000 meters of opening work in progress WIP in the opening in stock with following level of completion. There are stage of completion: direct material from 100%, direct labor 25%, variable overhead 20%. What is their value? 3,750,000, 534,000. Variable overhead is 199,000. Then you need to take the sum of the all three figures as the opening WIP. Then what is the amount? Opening WIP. Please make a note regarding this question. It is needed to consider as the total figure. Examiner has been mentioned is isolated separately
in the cost component. එක එක පිරිවැය එකකට අදාළව තොරතුරු දුන්නට ආරම්භක නිමිතෝගයට අදාළ සමස්ත ප්‍රමාණය අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. ආරම්භක නිමිතෝගේ සාමාන්‍ය පිරිවැය ඒ කියන්නේ වැක් එක ABCO මෙතඩ් එකට වර්ෂ අවසානයේ මීටර 2,28,000ක් දෙවන පෙරසරයට මාරු කළ අතර මීටර 32,000ක් අවසාන නිනුනිතකයක් පැවතිය අතරද ඒවායේ සම්පූර්ණ කිරීමේ මට්ටම් රුජුද්‍රව්‍ය රුජු ශ්‍රමය සහ විචල්්‍ය පොදුකාර්ය පිළිවෙලින් 100ක් 50ක් 45ක් විය. සාමාන්‍ය අපතේ normal loss will be recognized as an input from 5%. ඒවා මීටරයක් 40 බැගින් විකිණිය හැක. සමානුපාතික ඒකක සහ පිරිවැය දක්වන ප්‍රකාශය සමග පෙරසරි ගිණුම. හරි. Please roll the process cost as well as the process A. Quickly. කලින් සෙෂන් එකේදීත් මේකේ process costing ගානක් කරා. ඒ වගේම මේකෙත් බලන්න වෙනස මොකක්ද කියලා. ක්‍රියාවලිය 1 process 1 account ඒකක පිරිවැය වටිනාකම. Here opening WIP. How many quantity? 25,000. How much the value altogether? 3,750,000 plus 534,000 plus 199,000. 37,50,000යි. එතන දීලා තියෙන ටේබල් එක. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ තොගේ රෙජිස්ට්‍රාමයේ 5,34,000යි විචල්්‍ය පොදුකාර 1,90,000යි. 37,50,000යි 5,34,000යි 1,99,000යි 44,83,83,000යි. එහෙනම් ආන්සර් එක ගන්න ඕනේ ඕපනින් ස්ටොක් එකේ WIP එකද 44,83,000යි. ලක්ෂ 83,000යි. then මේක ආරම්භ කරනවා නෙමෙයි යදවම මූලික අමුද්‍රව්‍ය ලක්ෂ 3යි. ඒකේ වැලියු එක කියලා තියෙනවා. කීයයි කියලාද කියලා තියෙන්නේ? මිලියන 42යි 5,75,000යි. ඊළඟට ශ්‍රමය මිලියන 27.69යි. ශ්‍රමය 27,690,000. ඊළඟට විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවේ මිලියන 16.614යි. මේ ප්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රොසෙස් එකට ඕපනින් එකට තිබිලා තියෙනවා යුනිට් කීයක්ද? 25,000. ඊට අමතරව ඉන්පුට් කරනවා ලක්ෂ 3ක්. ତර all together තියෙනවා කීයක්ද? 3,25,000. ඒකෙන් මේගොල්ලන් නිම කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා කීයක්ද? 32,000. එහෙනම් ප්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රොසෙස් එකෙන් එළියට එනවා කීයක්ද? 2,88,000. එහෙනම් 3,25,000ක් යොදවලා 32,000ක් නිම කරගන්න බැරි වෙනවා කියලා කියන්නේ 2,93,000ක් නිම වෙන්න ඕනේ. නමුත් නිම වෙලා තියෙන්නේ 2,88,000. එහෙනම් වෙනසක් තියෙනවා ඒකක 5,000ක. එහෙනම් ඒක තමයි සත්‍ය හානිය. මේ ප්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රොසෙස් එකෙන් එළියට ගිහිලා තියෙනවා සත්‍ය හානිය කීයද? ඒකක 5,000. සත්‍ය හානිය ඒකක 5,000. එහෙනම් මෙන්න මේ සත්‍ය හානිය අපිට බෙදන්න වෙනවා කොටස් දෙකකට. මෙන්න මේ සත්‍ය හානිය කොටස් දෙකයි. එකක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන හානිය. එහෙනම් සත්‍ය හානිය ඇතුලේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන හානිය තමයි නිෂ්පාදනයේට පෙර ආතුව
සාමාන්‍ය හානිය normal loss. Normal loss will be calculated based on the input. How much the input? 300,000 meters into 5%. How much? 15,000 unit we will expect it as a normal loss. But unfortunately, unfortunately, fortunately, which is actual loss has been lesser amount when we compare the normal loss, actual loss. Then our actual loss is how much? 1,000. That means abnormal gain is here. Abnormal gain. Then satya haniya 5,000. Then normal loss is 15,000. Abnormal gain. අසාමාන්‍ය ලාභය 10,000. ඕගොල්ලෝ මේ ගානේදී විශේෂ දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය දෙයමයි කරන්න ඕනේ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ වැඩේ? අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච හානිය. අපි මේකට කියන සාමාන්‍ය හානිය කියලා. 15,000යි. ඊළඟට අසාමාන්‍ය ලාභ. අසාමාන්‍ය ලාභය 10,000ක් තියෙනවා. මේක මයිනස් කරන්න. ලාභයක් තිබ්බන අලාභයක් තිබ්බනම් පොසිටිව්, අලාභයක් තිබ්බ ලාභයක් තිබ්බනම් නෙගටිව්. ඊළඟට නිමයුම අපි කීයක් නිම කරගෙන තියනවද? 2,88,000යි. තව නිම කරගන්න බැරි. උන නොනිමි එකක තියෙනවා කීයක්ද? නොනිමි එකක තියෙනවා කීයක්ද? 32,000. 32,000. එහෙනම් ඕක තමයි ප්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රොසෙස් එකට වෙලා තියෙන දේ. පැහැදිලිද? තමයි මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඉක්මනට කියන්න. ඕකේලා. දැන් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේකෙන් මොනව කරන්නද? ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්න නැහැ. ඒ කියන්නේ හොඳයි ඕගොල්ලෝ. දැන් අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේකේ පිරිවැය ප්‍රකාශනය හදන්න සහ සමානුපාතික ඒකක. මේකේ පිරිවැය වර්ග අපිට කීයක් දීලා තියෙනවද? පිරිවැය වර්ග 3යි. එහෙනම් අපිට ලේඛනයේට තීරු 3ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මූලික ද්‍රව්‍ය ඍජු ශ්‍රමය විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය. එහෙනම් අපි ගන්නවා මේකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච හානිය තමයි සාමාන්‍ය හානිය. ඒකක 15,000යි. ඒකක 15,000යි. සාමාන්‍ය හානියෙන් අපිට පිරිවැයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ජෙනරලි. හේතුව තමයි ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන එක. ඊළඟට අසාමාන්‍ය ලාභ අපි හිතුවේ නෑ මෙහෙම ඒකක ප්‍රමාණයක් කියලා වාසියක් තියෙනවා. ඒක කීයද? 10,000. එහෙනම් අසාමාන්‍ය ලාභ කියලා කියන්නේ අපි අලාභයක් වෙයි කියලා හිතාගෙන we expected as a loss but unfortunately it will be recognized as a finished product. Then
it is consisted the 100% completion. All of the components of the cost. Then we need to take as a percentage 100%. Then 10,000 wise each and every components. It is to be recognized as the negative figure. Then our output, this output production, one output transfer to the production 2. ක්‍රියාවල එකේ නිමෙවුම ක්‍රියාවල දෙකේ යෙදවුම විදිහට භාවිතා කරනවා. මේක නිමෙවුම අපි within bracket ලියනවා P2 කියලා process 2 වලට. කීයක්ද? 2,88,000. නිමි භාණ්ඩයක් කියලා කියන්නේ හැම පිරිවැයක්ම 100ට කීයකින් සම්පූර්ණ වෙනවද? 100ට 100කින්. Then 288,000. All of the components. Then last one. අවසාන නොනිමි. අපිට නිම කරගන්න බැරි වෙච්ච ටික closing WIP. How many units? 32,000. In question, it has been clearly mentioned what is the percentage during the completion. From material, 100%. Then 32,000. Next one, 50%. 16,000 units. From overhead, 45%. $14,400. Then we have to take the sum of the each column. It is recognized as a equivalent units. අපි මේකට කියනවා සමානුපාතික ඒකක කියලා. Get the total figure. Minus 10,000 plus 32 and 310,000 units. 294,000 units. $292,400 units. මේකේ අපි කතා කරේ හැමතැනම ඒකක. එහෙනම් මේකට අපි කියනවා නිෂ්පාදන ප්‍රකාශය කියලා. නිෂ්පාදන ප්‍රකාශය. Production statement. ඊළඟට අපි ගන්නවා පිරිවැය ප්‍රකාශය. පිරිවැය තුල අපි ගන්නේ පිරිවැය වර්ග. එහෙනම් අපි මෙතන තියෙන පිරිවැය කීයද? මෙන්න මේ පිරිවැය වර්ග ටික අපි වෙන වෙනම ගන්නවා. එහෙනම් කාල සීමාවේ දී දැරූ පිරිවැය. මිලියන 42,575,000යි 27,690,000. Last one 16,614,000. මෙතන මේ ආරම්භක නොනිම වල ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි කොටස් තුනක් එකතු කරලා තමයි ගත්තේ. එන්නේ පිරිවැය සංරචකවල පිරිවැය වෙන වෙනම මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරන්න. ඒතර මෙතන අපි කියනවා ආරම්භක නොනිමි වල පිරිවැය. ආරම්භක නොනිමි වල පිරිවැය. කීයක් තියෙනවද? 37,50,000යි 5,34,000යි 1,99,000යි. මේකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදියට හානි වෙන සාමාන්‍ය හානි වෙන ඒකකයක් විකුණන්න පුළුවන් මුදලේ. එහෙනම් හානි වෙන ඒකකයක් කීය ගාණ විකුණන්න පුළුවන්ද? රුපියල් 40 ගාණ. එහෙනම් 15,000 වැඩි කරනවා 40. ලක්ෂ 6යි. එහෙනම් අපි මේකට කියනවා සාමාන්‍ය හානියේ විකුණුම් මගේ. පළවෙනි සංරචකයෙන් තමයි අපි අඩු කරන්නේ ලක්ෂ 6. එහෙනම් අපි ගන්නවා ඒ ක්‍රියාවලිය තුළ දරූ
ශුද්ධ නිෂ්පාදන පිරිවේ. ඊළඟට ඔය විදිහට පිරිවේ එකතු කරන්නේ පිරිවේ එකතු කරගෙන යන ඉක්මනට. අපිට මෙතන සිද්ධ වෙනවා ඒකකයක පිරිවේ ගන්න. ඒකකයක පිරිවේ ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ එන ආංශික බෙදන්න ඕනේ එයාට අදාළ සමානුපාතික ඒකක වලින්. ඔය විදිහට එයාට එන අදාළ එන ඒකක වලින් මොකද කරන්න ඕනේ අපි බෙදන්න ඕනේ. එතකොට අපිට එනවා ඒ පිරිවේ සංරචකයට අදාළ වෙන සමස්ත පිරිවේ. ඒ ඉන්නේ අපේ නිමි භාණ්ඩ ඒකකයක්. පිරිවේ. ඒතර ඒ පිරිවේ සංරචකයට එනවා වටිනාකම. ඒතර එක්සැමිනර් අහලා තියෙන්නේ මේ මෙතනින් එහාට අපෙන් අහන්නේ නැහැ. ඇගයීම් ප්‍රකාශය අහන්නේ නැහැ. අහලා තියෙන්නේ පිරිවේ ප්‍රකාශය. ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා පිරිවේ ප්‍රකාශය. පිරිවේ දක්වන ප්‍රකාශය සහ පෙරසැරි ගිණුම පිළියෙල. පෙරසැරි ගිණුම පිළියෙල කරන්න ගියාම අපි මෙතෙන්ට අපිට දැන් එනවා නිමි ඒකකයේ පිරිවයක්. නිමි ඒකකයේ පිරිවය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ පිරිවේ වටිනාකම් ඒකකයේ ගාණින් බෙදලා සමානුපාතික ඒකක වලින් ගාණින් බෙදලා එන සමස්ත වටිනාකමින් අපිට අගය කරලා ගන්න ඕනේ. නොනිමිතෝගත් එහෙමයි. නොනිමිතෝගේ ඒකක තියෙනවා. හැබැයි නොනිමිතෝග වල විශේෂත්වය තමයි මෙතෙන්ට ගන්න ඕනේ කීයද? 32000යි. මෙතෙන්ට ගන්නෙ 16000යි. නොනිමිතෝගේ සමන්විත වෙලා එන්නේ ප්‍රමාණයන් වෙනස්. ඒ වගේම මේ පෙරසැරි ගිණුම ශේෂ කරද්දි මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි මෙන්න මේ මාසේ පෙරසැරි ගිණුමේ අවසාන නොනිමි කියලා කියන්නේ අපි ගණනය කරන ඊළඟ මාසෙට යද්දී මෙන්න මේක මොන තොගේ වෙනවද? මේ වගේම ඊළඟ මාසේ ආරම්භක නොනිමි වෙනවා. ඒතර ආරම්භක නොනිමි 32000 පිරිවැය කීයද කියලා ඇහුවොත් අපෙන් එක එක පිරිවැය මූලිකංග 32000 වටිනාකම මෙතනින් අපි හොයා ගන්න ඕනේ. 16000 වටිනාකම මෙතනින් හොයා ගන්න ඕනේ. 14000 වටිනාකම එකතු කළා සමස්ත වටිනාකම තමයි දෙන්නේ. ඒ කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ආයි ගානට එන්න මෙන්න මේ 4483000 වටිනාකම එක්සැමින දීලා තිබෙ වෙන වෙනම. අන්න ඒ වගේ මේකෙත් ආරම්භක නොනිමිතෝගේ ඒ විදිහටම අපිට හම්බ වෙනවා. ඔක තමයි ටෙක්නික් එක. අපි දැන් ගණන් හදන්නේ හැමතිස්සෙම මේ ගාන ඉවරනාට පස්සේ ව්‍යාපාරේ වහලා දානවා. එතෙන් chapter close. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ business එක continuously යනවා. ඔක තමයි විශේෂත්වය. ඒතර එක්සැමින අපිට ලකුණු දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ කොටසට වෙනකම්. නිෂ්පාදන ප්‍රකාශය දාන්න කියලා තියෙනවා. පිරිවැය ප්‍රකාශය අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ මෙන්න මේ ඒකක 325000ක් යෙදවමක් තියෙන process එකට 325000ක් එනවා. 325000ට වෙච්ච දේ සමාන වෙන්න ඕනේ. ඔක තමයි මේන් පොයින්ට් එකේ එක්සෑම් එකේ එක්සැමින බලාපොරොත්තු වෙන අපේ process එකක මේක අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක්. ඒතර හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ යෙදවම නෙමෙයිම බවට පත් වෙද්දී හානියක් වෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙන හානියක් තියෙන ඒකට අපි කියන සාමාන්‍ය හානිය කියලා. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු නොවන හානියක් හෝ වාසියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකට කියන අසාමාන්‍ය හානිය හෝ ලාභය. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වුණ නිමෙම නිම කරගන්න බැරි වෙලා තවදුරටත් ගබඩාවේ ඉතිරි වෙන තොගයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා නොනිමි කියලා. හරි. එහෙමනම් අපි පෙරසැරි ගිණුම් වලදී මූලිකවම සාකච්ඡා කරා පසුගිය සෙෂන් එකේ වගේ මේ සෙෂන් එකේදීත් පෙරසැරි ගිණුමක තොරතුරු ඇසුරු කරගෙන ලකුණු 14ක 15ක වගේ සාමාන්‍ය ගාණක් මේ වතාවෙත් අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙන. ඒක සාමාන්‍ය පිරිවැය පදනම් කරගෙන තමයි අහන්නේ. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ගන්න වෙනවා. මොකද ලකුණු 10 ප්‍රශ්නාංක 10ට තමයි විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡා කරන්න. මේක ලකුණු 15වත් 14ත් අතර ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍යයෙන් අහනවා.
එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කොහොමද මේ පෙරසරි ගාණක් අපි සකස් කරන්න සහ එක්සැමිනා අහලා තියෙන දේ. සමහර වෙලාවට අපි පන්තියේ කතා කරලා ඇති ඇගීම් ප්‍රකාශන එක්සැමිනා අහන්නේ නැහැ. අහන්න නැත්තම් මෙතනින් අපි ඉවර කරලා කැල්කියුලේෂන් වලදී ඉක්මනට මෙන්න මේ කැල්කියුලේෂන් ටික අගය කරගෙන යන්න ඕනේ. මොකද ඒක අපිට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැති නිසා. හරි. එහෙමනම් අපි අද දවසේ ප්‍රශ්න 5යි 6ක් කතා කරා මූලිකවම. එවනම් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕගොල්ලන්ට සාර්ථක සෙෂන් එකක් JMC vLearning අංශය විසින් ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් උදා වුණා අපිට. එහෙමනම් මේ වතාවේ ලබන ඉරිදා උදේ 8:45ට ඕගොල්ලෝ ෆේස් කරන කළමනාකරන ගිණුම් කරන පේපර් එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන් හොඳ උත්තර හොඳට ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ හරියාකාරව ප්‍රශ්න 10ටම ඇටෙම්ප් කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ කියලා JMC vLearning සහ JMC ආයතන විදිහට අපි ඕගොල්ලන්ට විශ් කරනවා සුබ පතනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේ මේ වගේම මේ සතියේ තුල ඕගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු ටික ප්ලෑන් කරලා හරියටම ඉවර කරගන්න කළමනාකරන ගිණුම් කරන වගේම අනිත් විෂයන් තුනත්. ඒ වගේම පාස් ෆයිනලිස්ට් කෙනෙක් විදිහට රිසල්ට් ආපු ගාම JMC එක දැනුවත් කරන්න මේ ලැබිච්ච සහයෝගය පිළිබඳව. එහෙනම් සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. Thank you, sir. Thank you.